we can speak freely. We've gotten a country where we can wake up, vote, and know that the sanctity of our vote will stand. All right. Now, what we start looking for then after that are leaders now who will move us not from achievement of democracy, but now from achievement of democracy to good governance. To good governance. Now, good governance is done in the corridors of boardrooms. It is not done on the streets. There will be those elements where we have to take you to court because of your infringement of the Constitution. But much of it will be based on meritocracy, government free of politics of expediency and patronage, where we give you job not based on what you can do, but where you come from and your relationship with us. Those are now becomes the new elements. Okay. So as country grows, you will now see that we start entertaining the thought of being governed by a lady. All right. Because it is never now based on the masculinity of the men and their ability to fight on the streets, but now on the ability of a person to govern and give us a better government. Okay, good. Of course, and also joining us this morning is Joseph Kaguri, who is the former Nairobi PC. Thank you so much for making time. Good morning. Welcome to K24 and Kameme TV as we cover Mashujaa Day celebrations. Thank you. All right. Good morning, Kenyans. It's good to have me around. Yeah. And particularly when I'm now with the currency of authority of what is going on. Now those who are of yesteryears, where we are reflecting 21 years ago, isn't it? When Jaramogi left us, when I was on thick of theme in Nyanza that time. Okay. So it's quite an issue, and it's very stimulating to listen how he is now viewing the currency, the current particular issues and dispensation. And for your age, I see you going now to AI. It's going to be even different from his interpretation now. Because if there is any revolution which is going to come, it is going to be introduced by those guys who are creating. Okay. Yeah, and you cannot differentiate when they are cheating or when they are right. All right, so let me start with this one. And you know, you're marking Mashujaa Day celebrations today, and of course, the event is actually happening in Kitui County. But as we do this, we're also reflecting on the loss that the country is going through at the moment, and that is the death of the former Prime Minister Raila Odinga. Your reflection of this man, even as we mark Mashujaa Day celebrations today? You know, I've been with him for quite a bit of time. Remember, he was my member of parliament when I was a PC in Nyanza. For that period, he was that time in, you remember, he even resigned in Kibera. But his home province was Nyanza. Then when I came from Nyanza, he was my member of parliament here. So I have those memories. Before then, I was with Mzee Jaramogi Odinga. And as one time, I think it was one of the anchors, Kaikai, that time. How do you differentiate Jaramogi from his son, right there, in terms of politics? And I just told him something which has not come out very clear. One time, Jaramogi Odinga, you know, when I took over, I took over 10 days after the 1992 elections. That government, you know, multi-party government. So I thought now to go back. I was at home, so to go back to government, and I went to Nyanza, and I looked at it. Remember, it was a very minority-based government, 36% popularity, isn't it? It was really, it was tactical from Mzee Moi that he was able to take over for those who had something like 60-something%. Yes. Isn't it? The Kibaki was 64. Yes, okay. with Jaramogi, yes. 34, and Moi with 36. Yes. They could not combine because of the way he maneuvered them, or they maneuvered themselves. Okay.
Now, then we at that time say no, tukifuata, because remember we were still in the regime of the Cold War. And the Cold War was such that no government did lay back to allow just a motion because of the communists versus the capitalists, the kind of interference which was in the global regime that time. And therefore it was very strict. So we decided we must change the administration to be very consultative, very participative. So I remember the first time, the son is in Nairobi, and Mzee is MP for Bondo, but he's also the leader of official opposition. Doing and things which could not be done, just decided to call him. That time we had 994. You know, we didn't have the mobile. 994 is personal call. Can I talk to so-and-so? Mzee Jaramogi Oginga Odinga. Poster. And who are you? I'm the new provincial commissioner Nyanza, Mr. Joseph Kaguthi. The exchange, it cannot imagine that. And I remember I reminded them 3 times. And I think they were consulting whether to to connect me. What is all this? And when he came, Mzee mwenyewe was not believing. You remember the way his tone was. So when I said yes, nimeambiwa na watu yako, because that's what the people told me at Moi Stadium. Wewe PC mpya. This is not a KANU zone. In fact, we did not elect Moi. You know, you just say Steve, because that's the way the leaders are saying. So I told him, this is what they told me. So I said, when are you coming? So that I indicate my job is to lead a team of workers and we work together. Do you know he decided to come? He agreed. He came. And we made friends. So here I am with Mzee huyo. Lakini for Raila, my friendship started when we were coming from Kisumu. Then I told Kenya Airways, put him on the window, and me, he didn't know. So I knew I have near 1 hour with him, so that at least, because I'm a civil servant, I'm not a politician, so I'll ask anything. Like, the first question was, are you really sure, because Jaramogi had died, are you really sure you want to take over from the one, your father, and give the political party? That time, if you cornered Raila, so you know, we interacted well. We interacted well, and he had an ideology which we did not, a strategy which we did not. He died, I think, without implementing it. He said a political party is the foundation of the public mobilization, isn't it? So he said the best thing to do is you create a movement where in every 1,000 you get somebody elected. Every 1,000, then 100, then you go like that. So that by the time you are reaching that high, the ground is very strong, isn't it? I don't think, maybe I didn't know, because you know those are many years ago, over 30 years ago. I don't know whether you people implemented that, but that I thought that was a very strong foundation. I saw quite a bit of semblance with the Kenneth Matiba party, the registers of members, so that and then I asked him, si mutainterfere na hiyo kwa hiyo uongo yenu wanasiasa. You go to Baringo, that's the headquarters of KANU, and unachora majina yao, na unakuwa na delegates from there, yet maybe that's why he didn't implement it. But for Kaikai, I told him the difference that I saw is what Jaramogi told me one time. I cannot go opposing the government of Kenya mbele ya wazungu. He cannot. He could not. And I asked him why.
And that's how I developed the appetite of going hapa kwa Sunset. His house is there. So in the evening, you go there and you sit with him with those stories. And the meaning comes out. When we were fighting Mzungu. We knew they are more organized, they have more power. And the principle was, we better rule ourselves badly other than allow Mzungu to continue ruling us well. You get the basic? Yes. And he lived on that. So that was the biggest difference that I saw. Because the politicians in that particular place, they were relying quite a lot with the heavy funding also from the same Wazungus. Total contradiction. As a result of which we find ourselves where we are, where the other countries are leaving us, because we did not develop that independence. I don't know whether you are getting the gist of what I'm saying. From his interpretation, I thought it was damn right. We should have developed that independence very early, but we could not allow because of the competitiveness. And the Wazungus were clever, even this current constitution. I think they interfered with us so heavily. And that's why you find ourselves, from where I sit, quite a bit of muddy situations we are in. You're raising I think retrospect, maybe I didn't look at it that way. That the difference between the two of them, and just the aspect of supporting the government of the day, whether we are doing the right thing or not, but not having to show the outsiders that at all that we're actually in chaos and in fighting. How is that? How important was that particular decision back then, and should it have been emulated? Going down until this particular moment. The one from the Jaramogi Odinga. Yeah. You know the politics of Uhuru, politics of independence. The way they were is slightly different from the current political regimes that we are having. The current political regime, it has quite a lot of I and myself. I'm the one who has done this. I'm the one who has done this. The we is very suppressed in government. So that if you look at, I do not know how he would interpret it. At least I would like to get also another view. I read it this way. Every time an election is done, the politics of Raila Amolo was this. He starts by saying, no, my election was not well done. And he pushes very fast so that they are ungovernable. The government becomes still ungovernable. And there's so much demonstration. Remember, this is a leader who, by his own nature, I'm sorry I haven't come out on this one. I do not know another politician in Kenya who was as qualified and hands-on on political propaganda and public mobilization better than Raila Amolo Odinga. He even his blood, his sleep, he will leave Kisumu with us at 8 p.m. And he would be addressing people in that place, and leave there 9, and in the morning at 8, he is addressing people in Royco hotel here. What did he do? When we follow from government point of view, he has left Kisumu. He comes. He is briefed at Nakuru, literally briefed, and Narala. He had very good people. He just sleeps. And in the morning, he's still fresh. He goes to continue. Very few can do that. Very, very few. So he becomes very, very active to the extent that the government says, no, we need to talk to him. Remember, all along, I'm a civil servant by nature. And I believed the politics of radicalism, the higher the politics of radicalism, the higher the other development. And that's why the issue of cooperation, remember, I was in it also as a civil servant. I was in it. Even Central Province's development support group, that's why I supported it.
in that period, 1990s. So when you look at the way they are, the current lot of politicians, they are more on what can come to my credit than what can go to the people. That's what I see. If they were not on that, you will not be getting a professor, professor of 20 years, professorial title, earning less than an MCA who was elected in 2022. 120,000, MCA goes all the way to 300, 400. You will not be getting that. You will not be getting somebody who was just elected from a constituency with less than 30,000 votes, 100 votes. But he's earning $1 million total. $1 million. Okay. Is somebody who is leading such a big organization, per se, of a government, earning a quarter of that. Okay. You see the difference. Yeah, the politics, I think, has become a bit too much of the individual politician. The word honorable, we might need to redefine it. We must need, so that what do you know? Just tell me, this man was with me the other day. He is elected. He gets a V8. He gets 4 askaris or 4. Nini. What has happened? Just tell me where Nini. What are we talking about? No, what we have not done. I think the other side, if I was to advise the politicians who are beaten, what they should do is to start an activism. And they say, we now have to compare regime by regime. We go to, say, Switzerland. What's the package for the MP for that country? Sweden, Singapore, isn't it? Which is quotable. Or Korea, US. He said, no. According to our GDP, this is the level we are in. Let's start coming down to our level. So that the word honorable, it starts changing. You remember there was one time we had alderman for the city of Nairobi. Alderman was there, isn't it? And now, let's look at just imagine the kind of chairman, the speaker. Let me stop you there. I want to cross over to Mombasa. Of course, live Mashujaa Day celebrations here in studio, and of course in Kitui, where our team is on the ground to bring you up to speed with what is happening, and also just the continued coverage of this particular event. President William Ruto, of course, expected to be gracing Kitui Stadium for the Mashujaa Day celebrations. We also are live in Mombasa, where our reporter, that is Boniface Msangi, is on the ground to give us an update on exactly what is happening in Mombasa. Msangi, over to you. Naam, shukrani sana. Basi katika kaunti ya Mombasa ni wazi ya kwamba tayari sherehe hizo basi hapa kaunti ya Mombasa, na kwa sasa basi katika zile juhudi za kuweza kuhakikisha basi sherehe hizi zinaweza kugatuliwa. Hizi sherehe za mwaka huu zinafanyika katika eneo la Meritini, hapa uwanja wa Meritini Primary. Tayari basi wakaazi washaanza kujitokeza mmoja baada ya mmoja, wazee wa mtaa, maafisa wa polisi, wale ambao watakuwa waonyesha gwaride lao hapa wameshafika tayari hapa, na pia vile vile wanafunzi kutoka shule mbalimbali kuweza kuonyesha talanta zao tayari washafika hapa. Yote tisa basi ni kuweza kuadhimisha sherehe hizi na kujua nani shujaa wako kwa leo, na sherehe hizi zinafanyika tu siku moja tu tayari kabla kuweza kumzika basi yule aliyekuwa kiongozi wa upinzani humu nchini, na pia vile vile Prime Minister Raila Amolo Odinga. Hivyo basi wengi wangali na majonzi, wengi wangali majumbani, lakini wale ambao wamefika hapa pia watakuwa na kauli zao mbalimbali kuweza kueleza moja kwa moja ni nani ambaye ni shujaa wao. Bila kupoteza wakati tutawaita wazee wangu tu, karibuni tu nyote hapa Kasungeni, karibu hapa. Asalamu alaykum. Pengine mmeamka vyema na nafurahi kuweza kuwaona. Tukiweza kuanza na Mami, songa tu hapa mbele hivi. Majina yako unaitwa nani, na wewe nani shujaa wako, na leo unaweza kuadhimisha vipi siku hizi? Kwa majina naitwa Hadija Kahero,
na shujaa wangu alikuwa ni Raila Amolo Odinga na mimi ni mkazi wa hapa Mombasa. Na sherehe hizi za leo kuweza kuletwa hapa Miritini, nyinyi kama wakazi mnasikiaje? Kwa sababu ikizingatiwa zilikuwa zinafanyika maeneo mbalimbali kule mjini. Je, zimeletwa kuletwa maeneo kama haya huku, mnaweza kujihisi vipi? Tunahisi vizuri, tunafurahia, tunasherehekea Mashujaa Day. Lakini kidogo tuna huzuni kwa kuwa tulimpoteza shujaa wetu, lakini ni kawaida yake Mwenyezi Mungu. Mzee wangu, hujambo? Pengine kulizama tu mbele runinga moja kwa moja katika runinga yetu ya K24. Pengine wewe shujaa wako nani na siku hii ya leo naweza kuadhimisha vipi? Kwa majina kwanza naitwa Ramadhan Abdurrahman. Mimi ni mkazi wa eneo hili la Jomvu Miritini. Na kwa leo nashukuru sana hii station yenu ya K24 kututambua sisi kama wakazi na wananchi. Kwanza Mwenyezi Mungu awabariki sana. Na bila kupoteza muda, najua mna kazi nyingi leo kaeka. Mimi shujaa wangu kwa kweli nina huzuni nyingi, na jana tulimzika kwa heshima kubwa sana. Ni bwana Raila Amolo Odinga ambaye alitoa nafsi yake, alitoa wakati wake na aliteseka sana kwa ajili ya hali kama hizi ambazo leo tunaweza kuzungumza bila kuogopa. Bora tu tuchunge sheria, lakini Raila Odinga alitufanya sisi tupate uhuru wa kuweza kujieleza. Ilikuwa zamani ukijieleza lazima uangalie nyuma na mbele. Kwa hivyo tunashukuru sana, na hivi sasa leo tunatarajia kuadhimisha sherehe hii ya mashujaa na vile vile kumkumbuka na yeye. Kwa hivyo tunashukuru sana K24, naamini tutakuwa pamoja na nyinyi hadi mwisho. Asante. Pengine yale ibada ya mazishi ilivyoendelea ya huyu Raila Amolo Odinga mpaka kaweza kuzikwa, ni kipi kile kiliweza kukuridhisha wewe zaidi, na kipi pengine ambao unaona kingeweza kufanyika vyema zaidi? Mimi nimeridhika sana kwa sababu alipewa hadhi ya kitaifa. Alizikwa kama shujaa kweli kweli, alizikwa kama kiongozi wa kitaifa. Hilo ni jambo liliniridhisha sana. Ijapokuwa wakati wa kwenda kwenye kuzika pia vile vile ingefanywa utaratibu pia wananchi wakahudhuria pale, kwa sababu nilipokuwa naona pale wakati mchanga ishawekwa sasa wanaambiwa wakubwa waje, ilikuwa watu wameganda waondoki. Kwa hivyo ingefanywa kidogo adjustment pale kidogo, raia wangeitwa. Najua tuna vyombo vya usalama vingeweza control wale watu walikuwa wanapeana farewell nzuri, na ilikuwa haina haja waambiwe wabakie waangalie TV. Hiyo ilikuwa ndio maoni yangu kidogo, lakini generally speaking kwa jumla alipewa send off nzuri, alipewa aliagwa vizuri, na mimi naamini kwamba legacy yake na mifano yake tutaendelea kuitekeleza katika nchi yetu tukufu ya Kenya. Ni bahati iliyoje hii leo basi runinga hii ya K24 na Kameme TV ikiwa hapa moja kwa moja eneo hili la Miritini kuweza kuongea na nyinyi wakazi, kuweza kujua nani shujaa wako. Mzee wangu, nani shujaa wako na unazungumzaje siku hii ya leo? Kwa majina naitwa Yusuf Omar Maganga. Ni mkazi wa Jomvu Miritini katika kaunti ya Mombasa, kaunti 001. Mimi shujaa wangu kwa leo, ambaye huyu nafikiri kwa sasa ameziba wale mashujaa ambao walitupatia uhuru. Shujaa anabaki kuwa Raila Amolo Odinga. Huyu ndio shujaa wangu kwa leo, na niko na majonzi, nasikitika sana kwa sababu tulikuwa tunatarajia siku kama ya leo tungekuwa na Raila kule Kitui akitoa speech yake akizungumzia mashujaa, lakini itakuwa si vyema na itakuwa si heshima ikiwa si yeye tutamweka mbele hapa kama shujaa. Yeye sasa ndio shujaa wetu, na Mwenyezi Mungu amweke pema pale alipo kwenye wema, na yale mazuri ambayo alitufanyia kama Wakenya hakuna, ni lazima tukubali kwamba yeye ndo alileta mabadiliko makubwa katika historia ya siasa ya Kenya, na hatuwezi kulisahau hili. Kwa hiyo huyo ndio shujaa wangu mkubwa zaidi. Mzee wangu, na pengine tuweze kupata kaka, nimeweza kuona hapo, msiende mbali, tusimameni tu hapa pia vile vile. Nimeweza kuona umeweza kutoka upande wa kule nyumbani vizuri ukapita mpaka ukafika hapa tayari kuweza kutuambia nani shujaa wako na vipi na umepanga kuweza kusherehekea siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Jackson Musango, na mimi niko na mashujaa watatu.
mashujaa watatu ambao ningependa niwataje. Shujaa wa kwanza akiwa ni Yesu Kristo, shujaa wa pili akiwa ni mama aliyenizaa, na shujaa mwingine ambaye amejiprove few days ago ambaye tunasherehekea, ambaye anaitwa Raila Amolo Odinga, ambaye ameprove kuwa ni shujaa kwa yale mambo ameyafanya na vile watu wamejitokeza. So I have 3 heroes. Sherehe hizi kuweza kuletwa katika magatuzi madogo madogo, leo tuko Miritini huku kati ya mji, unazungumzaje swala hilo? Sema kitu cha kwanza nimefurahi sana, maana hii ni mara ya kwanza kuwa mahali hapa. We have never witnessed sherehe kama hizi mahali hapa. So ni mara ya kwanza, tunafurahi sana kuwa tunatambulika kwamba sisi ni watu wa maana, ndio maana tumeletewa hii Mashujaa Day mahali hapa. Basi ni wakazi hawa basi wa kaunti ya Mombasa tayari wakiweza kutoa kauli yao kuhusiana nani shujaa wao, na naona pia hapa basi chifu tayari ashafika hapa, tusalimiane tu kwa mbali chifu. Ni sherehe ambayo basi tunatumai huenda ikanoga hapa maeneo haya ya Miritini Primary. Basi tayari wakazi wajitokeza, wakumpiga picha wangu tu wanaweza kuonesha upande wa kule tayari ni wale maafisa wa NYS tayari wanajiandaa kuweza kuhakikisha basi wanatengeza ile gwarde lao la heshima, na pia vile vile upande huu mwingine tayari ni jukwaa lishakamilika tayari na pia vile vipaza sauti vimeshawekwa ili kuweza kuhakikisha basi watakofika hapa wanaweza kupata taswira kamili, na pia vile kuweza kupata yote yatakoendelea hapa pasipo shida yoyote. Na mkono wangu tu wa kulia pia vile tayari maafisa wa polisi wale wameweza kujiandaa kutoka kikosi kile cha prison, wale maafisa wa magereza, maafisa wale wa administration police, wale maafisa wa utawala, na pia vile wale wana scout tayari wameweza kufika maeneo haya kuweza kuhakikisha basi sherehe hii inaweza kunoga, licha kwamba basi imeweza kuandaliwa siku ambayo kama taifa linaweza kupitia mengi kwa kuweza kumpoteza Raila Amolo Odinga aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili la Kenya. Basi yote tisa ni kuweza kumweleza tu yule ambaye kuweza kujenga ile taswira kamili ya vipi sherehe hizi zinaendelea katika kaunti mbalimbali. Na hapa nilipo tunaona wazee wangu pia wanazidi kuongezeka kwa wingi tayari kuweza kushuhudia sherehe hii, na wana mengi ya kuweza kuzungumzia. Kinajua muda haupo nasi kwa sasa, nitaweza kufanya nao mahojiano katika awamu ya pili inaweza kuja kutoka kaunti ya Mombasa, eneo hili la Miritini. Jina langu naitwa Boniface Msangi, kwako studio. Of course, that is Boniface Msangi from Mombasa, bringing us up to speed with what is happening on the ground as we mark Mashujaa Day celebrations with the residents of Mombasa, of course, indicating that their Shujaa, this particular moment, is the Right Honorable, the late former Prime Minister Raila Odinga. Even as we mark Mashujaa Day celebrations, somehow reflecting on the man and the political enigma that he was, and also just his contribution to the governance of the country and issues to do with democracy. That has been our reflection here. And Kimani, the reflection of Raila Odinga seems to be cutting across. We just had the residents of Mombasa speak about him, and when we started, of course, we are also looking at him in regards to how do we get to best honor him as a man. There are quite a number of things, if you listen to the tributes that were given in, honoring Raila Odinga. There are quite a lot of things that were said that he fought for. Some have called him the father of devolution because of the 2010 constitution. Some have called him the face of democracy, the face of the second liberation and all that. And, somebody that believed in the rule of law, justice and all that. Right now, as a nation, as far as the rule of law and the respect for human rights is concerned, it's a subject of conversation. So if you were to honor him properly, how do we go about that as a nation? Even if the state says now we were behind Raila Odinga, he's a man that we have given him the state funeral and all that. Does it end at that particular point, or do we extend it to the things that he believed in? Well, there will be, whenever you look at Raila Odinga, you will have to look at the man from two angles. From Raila Odinga, the politician, that our father is describing here, a very shrewd one. Raila Odinga understood that politics is for self as well as for the nation. So if Raila Odinga realized that you did not win fairly, because rarely will politicians win fairly. There will be some monkey business somewhere. Those with the owners of systems will try to tinker with them in their favor. You will have government officials campaigning with government vehicles.
that is already tinkering with an election. So, and then remember, Raila Odinga is a man who carried the dreams and aspirations of like 50% of the voters of the nation. So he made a decision that as a politician, he will never allow you eat your spoil in peace. He does what we call in political science hybrid coups. You know, those bloodless coups that are not organized through mutiny. They're organized by people, civilian-led coups, whereby you don't use blood per se. So you twist and blackmail the winners into sharing the spoils with you. He became a master of it. He tried it with Nyayo, it worked. Then Raila Odinga discovered that what people deny me, I can get through force. And that was one aspect of the man. We can never divorce it from him. Once it worked with Moi, he knew that this is what I'll do for all the other regimes. And he has done well for himself as a man, as a politician. On the other hand, Raila Odinga knew how to align his interests with those of the people. He knew from the word go that the people were not doing well because they did not have multi-party democracy. So he vowed to be part of the movement that would bequeath the nation that honor. He suffered personally for it. So the things Raila Odinga did as a politician was a way he had gotten, in my opinion, to reward himself for all the efforts he put in fight for good governance, for democratic space, for multi-party democracy, and for people not having rewarded him for that. Because when a man does well, you reward him by making him the president. If you refuse, then Raila Odinga had a way of rewarding himself by twisting the winners into sharing the government with him. Well, that is the political view of it. The other side of it is that nations are fallen out of those political impasses. So this man was also magnanimous enough not to destroy the nation he's built because of his machinations as a politician. So it was balancing for him. So whenever he went, he felt we've taken it too far, then he would pull back a little bit and tell them, hey, gentlemen, we don't have to kill each other and destroy the nation for this. You just squeeze yourself a little bit and have me a space in there, and we good to go. So we must also honor him, because in as much as he was a seasoned politician who knew how to earn his space, he had earned a way of balancing it with ensuring that we had a country from where we can come back to tomorrow. And that was the greatness in Raila Odinga. Mzee has also talked about something very serious as to why the biggest challenge we face today is because we've elevated our elected leaders too much that they appear like they are the only meaningful civil servants, if we can call them that way, or state officers we have in this nation. Look at the example he's giving. Can you imagine the time it takes you to become a professor? You must start with a first degree, second degree, third degree, teach for several years, write papers, do a lot for you to become a professor, only to be paid less than 400,000, all inclusive. And then you hear a charlatan in the name of an MCA who forged his Form 4 certificate, is earning more than the professor, and is making life so difficult for the people at the county level because the governor will never have peace if he is not sharing spoils with MCS. You come to the national level and we have elevated criminals and charlatans who are doing money laundering in town to become our MPs. These criminals don't go to represent us. They go there to cover for their crimes and sins. They are the people whose work is to take bribes and make laws that are not in our benefit. And while they know that their role is to play oversight to the national government, they don't go there to play oversight to the national government. They go I'm looking for the right word. When they reach in the National Assembly, they go to bed with the executive. So they give the executive the leeway to have its legis.
and now the executive turns a blind eye on their crime, on their criminal history. So we have to balance as we usher in the politics of ideals. Part of that ideal should be we cannot afford to be paying our legislatures more than we pay the best of our brains in this nation. Number two, we cannot afford to have a system that allows criminals and charlatans into places as sacred as the National Assembly and the Senate. We have already allowed that. Now, that is why I'm saying our system must be tightened in a way that it is no longer order of the day. Like, for instance, there is a governor... I'd like to understand how we should go about that, because it seems like it's already, very simple. It's already embedded in us, and that's just the order of the day. Listen, we have a vetting system of a person who wants to become an elected leader. We have ESCC that must clear you. We have KRA that must clear you. We have COOPs that must clear you on your academic credentials. Now, this process should not be a day's work process. It should be like a 6-month clearance process. If you want to make that decision early enough, start a vetting process of like 6 months where we can verify who you are before we give you the IBC certificate to go and participate into elections. There is a governor who continued serving after KU wrote to IBC that the degree presented by that guy is fake. He was never a student here, and the guy served his full term and completed a criminal serving as a governor, because forgery is crime. Now, we must be serious about it for once. Track record must matter. If you want to vie, for instance, if Kimani want to go and become a member of parliament in Molo, then KRA must tell us who Kimani is in terms of his remittance to KRA. ESCC must tell us, Kimani is corrupt to the core. That guy should not be anywhere near leadership. But KU should confirm my papers. Some of these things, Yes. are these institutions not doing that? When They are say- not doing it because because there are leaders. This MP for Juja. When you look at ESCC, Yes. it has been very, somehow, not entirely, but categorical with some of the leaders in terms of saying, by the way, this one is a little bit, if you're going to elect this one, then it's a disaster for you because he's facing this and this kind of scandals as far as corruption is concerned. There was a time in 2022, before 2022 elections, the list of shame, the red alert in terms of some of the leaders that were contesting for different political seats. We had the red alert that was warning Kenyans in regards to these leaders are questionable character as far as Chapter 6 is concerned. So if you're going to elect them, then you should be very, very careful. But at the end of the day, they still contested. Some of them got elected. Some of them with a criminal record. Our biggest letdown in this nation is not the presidency. That is what people never know. Our biggest letdown is the institutions of Chapter 15. That we ring-fenced we protected them against political interference. We gave them independence. We even took a vote ahead of our budget and we said they must be paid first. You know, the first vote of expenditure is CFS, Consolidated Fund Service, that caters for pension, caters for our debt service payment, and the payments to these independent institutions because they must run. They are the engine on which Kenya run. They are our biggest disappointment. Now, when we have judiciary that is corrupt, as ours is alleged to be, then you can rest assured that justice belongs to whoever pays more. When you have an IBC that is in bed with politicians, its independence notwithstanding, then it shall allow criminals and charlatans into sacred places like legislature. Then you elect a presidency who is being who's being oversighted by criminals. So what will these criminals do? They are going to hold him hostage. If you don't listen to us, we shall impeach you. So they will go for horse trading. Hey bro, me, I'm a criminal, I know.
But I'm also the criminal who says whether you stay or we impeach you. Yeah. Now, part of cleaning should start by these vetting bodies doing their work. They should make sure that it is so watertight that we have no criminal who gets himself into legislature. If you have issues with KRA, KRA should not just, be mellow around it. They should tell us this is a guy who never remits taxes. He cannot be the one who says how taxes will be used while he has not been remitting his. We can't have a leader like that qualified. That is disqualified. Now, the commissioner of the one that checks on your credentials should have time enough to write to all these institutions where you purport to have gotten your papers. If the institution's report is that we are not aware of this, it should be incumbent of you to prove beyond a reasonable doubt that the paper is legit. So we lock you out for these 5 years. It is not a matter of do or die. Your right cannot supersede public good. Even if it is true your papers is genuine or it may not be, go and have the court prove it is genuine, then come back. Now, if we can do that, and we make sure that we don't have money launderers and criminals and charlatans in parliament, then we can tell the remuneration committee that these guys are not going to earn $1 million. Like Mzee is saying, our GDP, you cannot pay our MPs better than fast economies pay their MPs. For God's sake, you can't have these guys, criminals with forged papers, earning over $1 million in a country where doctors don't earn 400,000 after working, and they have depression because they haven't even gotten a break from their work. Okay. And we have criminals whose only claim to fame is that they had too much money to go bribe voters to come to Nairobi. Right. That must end if we must usher in the stage where now the country transits from politics of identity to politics of ideals. Let me come to you, Joseph. At what point did we drop the ball and started overpricing when it comes to matters pay, especially for what now we are talking about, the political class? You said we should drop the norm honorable. And, professionals, people that have been trained, you're talking about professors, doctors not earning enough, and yet we have what he's calling criminals, quote unquote, earning more and continue to actually allocate themselves even more. When did that happen? It came like the way tides come to the shore. A tide, a tide comes slowly. It comes slowly. If this time was the PS director of personal management, I would create a small unit in government and get him as a people's watchman leading. Are we together? Yeah. And I get anybody with good ideas to contain the kind of situation which is going on, to drop those ideas to that unit. But you'll be We had cartels. Yes. We have cartels in this country. Oh yes, and this is nothing new. Osilie sana. What is happening is I remember one time I was following why that happened, and we called the Professional Rejuvenation Conference of 1999. Professional rejuvenation of the country. What is going on was happening in the 18th century in the US. And a certain senator, Senator Pendleton, in 1883, he decided America is not going to be built up by the people. He has used very strong language. The way he was describing our leaders. Yeah. They had that kind of problem. And they were introducing other things, even the quota, Latinos, mediocrity ruling. They decided to define leadership. If you want to lead people, remember leadership is sacrifice and inspiration. He introduced a law, you'll get it, the Pendleton Act of 1883, that America itakuwa ruled by the best. Look at Singapore. I used to say this is when I was in OP.
to 3 countries before they go back to, you know, the UK. There was a program like that. And they always passed through Singapore. And they had 5 days of study of the way they were running that government. It is merit. The kind of people he's calling charlatans, making our laws and overseeing the system, our own system, they will not pass there at all. They will not pass through there. Remember, we were coming from the question you had asked about our late hero, Raila Amolo Odinga, and the strategy he was using. He had, I don't know whether they will feel comfortable with me saying the way I read them when I was there. He has a residual vote, very strong committed leaders. He had very fanatical following from there. Fanatical, and it is always, it's wherever they are fanatical and they influence quite a lot. But he also had lunatic following. Unatoka nyumbani. What's the difference between a fanatical and a lunatic following? You know, fanatical ni kusema he's so radical. Lakini huyu remember in 2013 or 2017 he said ningetaka wakina mama ambao wako kama Sufi. I saw a woman in her late 30s or 40s uchi akisimama juu ya pickup kwa sababu baba alisema. remember, you know, they will say, look at the 2023 kind of demonstrations in Kodele and so forth. You remember? Yeah. And you get young man saying, amemwambia mama asubuhi, mama, kama sitarudi, uambie watoto nilikufa nikipigania baba. What did you call that? It is so strong. And so is that fanatical or lunatic? No. The minute he reaches there, that is fanatical. But the lunatic, it doesn't matter. Ile challenge about hiyo unaita Joey. It doesn't matter the danger. From where I come from as a Kikuyus, even during the fight for Mau Mau, if they saw the firepower there, wazungu is a bit too strong, walisema ogwe mwiriko ko. They cannot come running because they do not know what happened. But you fight with a bit of, there is a thing called a vita ya Roero. Kikuyus know it very well, Roero. Johnnies came, a whole battalion, they came. And there was a small kind of force led by one of the generals, Mau generals. And they said, we do not have enough firearms, no ammunitions. Usigonge mtu nyeusi kwa sababu ni wajinga hajui ni nini wanafanya. You remember? Then he said, just target hiyo mzungu, just target. By the end of that confrontation, 7 of the Johnnies died. They disposed 300 rounds of ammunition. And when they saw that they will get overpowered, they started radioing all the forces. It's all there in Kamaru songs, from Nanyuki, from Karatina, from Embu, from Nairobi, to come and Kimeumana, because you cannot have Her Majesty's government winning. Meaning they assess, like, because you don't get that kind of fanatical, calm, very mtu ambaye aza kufa kwa sababu ya mwingine. No, we don't get. So kwa mimi nawaona, and even now there is a, you know, the Jogi. You are talking about Jogi. Jogi is a spirit. You know, there was a wakati walikuwa nasema Raila ni Mungu yetu. Don't dispute those people when they say like that. I was with them. And they are strong. They are strong. You are laughing, but they were so strong. That is what I'm calling fanatical. It goes kidogo inakuwa so imefika hiyo kiwango. Loyalty ambayo one can die for him. I can die for Raila. I can. That's the way they were. And he used this one so well. Now, remember,
We talked Before about you leadership. continue, because like you were there at that particular moment, you saw how he came about. It was to get that fanatical following, that loyalty, support, and all that. How did he manage? What did he tell the people then that it so resonated that it had to transcend generations, as some of us who were born later on? And you just get into that particular spirit and continue with it until 2025. That question you're asking, I asked that question when I was told peace mpya hii hapana KANU zone. We did not even elect Moi, and it's a government which is in place. I'm with it. I'm leading it and we are in Moi Stadium. Then naita watu nauliza hii maana yake ni nini? How did it come this far? Mzee Jaramogi Oginga Odinga reached there. Akitaka uchaguziwe, walikuwa wanajua, kuna mimi wananiambia anaenda hapa Kibuye, akipita hapa Jubilee Market hapa Kisumu, anasema na mkifika na ile mguisi yake, na mkifika kule Rachunyu munisalimie PBSio. End of story. End of story. The message is over. You cannot post that. You can't. I tried to test it in one place na wanasiasa nikamwambia, why don't you test this kule kwa wakati mtu walikuwa serikali, the one who died together with Saitoti. Ojode. You remember because of the minority, Mzee Moi decided to buy some politicians. He bought one from Ndiwa. So there was a by-election. Mzee Moi was coming to campaign, na Jaramogi is the MP, is the leader of official opposition, and he's in Nyanza. So akaenda huko for 3 days. He just told them one word. Musiniaibishe. The spirit imekwisha. Hata Moi ujaribu kupita na nini na njia zako, tactics zako. The spirit is a spirit, and in a creeping is a spirit which creeps in, and the community inaingia iko namna hiyo. Like now you can see there is a bit of a disturbance kwa sasa. Ukiona there's an undercurrent talking, who can take over. We wish huyu kijana Castro hakufariki. You know, they were saying he was a natural. Sibalikuwa ameanza kumlenga. Lakini wakati alikufa, you could get the pain the community had. Yeah. Yes, I have friends there. Because he was coming out very well. South Nyanza tried to oppose it. No, it can't buy. With the spirit, and you got to allow it. Na hata wao watakwambia it doesn't come just like that. There is a lot of that consultation ambayo inaingia. And you know, that's a very political community. With it uses a system of administration. It's like presidency in the judiciary. In the judiciary, if you come from there, you'll get, for instance, kwa kupanda kama mvua imekuja, ni lazima mama wa kwanza apande. Na kwa kuvuna ni lazima mama wa kwanza. I tasted it the day I went there, or in March 1993. I'm in Sunset Hotel. Nyumba ya new PC imesafishwa na nini, so nitoke kwa mkahawa niende. My secretary, Mr. Oganda, she was executive secretary of the PC. When he heard that I'm leaving, she said, no, you can't go. Nikauliza mama ni nini? Because you go, let me tell you, even maafisa makubwa, listen to the people. You cannot go. Nikamuuliza kwa nini? Nipe namba ya mama. Mrs. Kagwithi had to fly to Kisumu so that we go together. Ati mimi niwe kibachara inaingia kwa hii nyumba ya PC Kijaluo. I was not allowed by mice. Itakuwa ni kama, because they believe in a certain system. If I go to Luo Boma, I don't think people have understood the Luo very, very well. Luo Boma, with you are able to see nyumba ya mzee straight away. They are systemic, very systematized. Remember,
what you are talking about hii serikali zetu na systems yetu. You know, in 101 training in KIA is that our system is supported by institutions. So our government is as good as institutions that support it. But every institution is as good as the kingpin in that institution and the kind of skills and talents and knowledge that they put in place to support that institution. The minute you get ahead of an institution or ahead of a system saying I, then you start seeing the weakness. Just look at the suffering our president is going through. You know, sometimes he's a man, he's strong, but he doesn't have somebody in Nyanza who kukiwa na shida takes over na anasetos kwa serikali yake. The government does not appear systematized. Northeastern, for instance, when did we last hear any news from government coming from Northeastern now? Unless ni ya siasa tu nasikia siasa because the government is not systematized. You don't seem to get you know, when I saw our own minister, a minister leading barazas, a minister of state leading barazas. These are the things kwa mimi ni watu archaic, sisi ni watu wa zamani. Remember I retired 26 years ago, so I am not as contemporary as him. Lakini nakaa chini ya mtu naangalia ni nini hii. The minister is on a public baraza, anakemewa, serikali inakemewa wakati uko hapo. Kazi ya chief sasa ni nini? Na dio ni nini? Heads of the departments in say pale ya Hero ama Mhoroni ama Mumias wanasema sasa kwa sababu mvua imekuja hapa ndipo tutafanya. Wananchi wanakuambia no, hatuna mbolea, hatuna hii, and then you start working. Sasa tutangoja waziri. And remember we had an instruction 4 barazas pa kama ni PC 4. And mine was very, very clear. I could not visit any constituency. Talk to Mzee Nyang'nyong. No, I would not go to his constituency hapo before I called him. DC anapanga dio, lakini I had to confirm with the honorable member of parliament because my brothers had to be on Monday, because if I don't go on that day, then somebody DC ataita KANU chairman and attack mheshimiwa, and then I start again creating wars. So that he articulates vitu ya watu yake. And I could tell you of the MPs ahead, Ooko Mbaka, in my view, was my best, you remember that Ooko Mbaka was my best MP? He would sit there, articulate, until I take notes. And tell the DC, let's get this one. Remember that those days were DDCs. Yani elected leaders, appointed leaders, ordained leaders would sit at the DC. Get an example like Mzee Moi on Baringo Central. Maina, Saidas Maina, or Philemon Moisaka is the DC Baringo. Wanaagiri na mzee siku ya mkutano. He's the MP for, and he sits in the meeting chaired by his DC. It's a systematized system, so that they are able now to have these things going through, so that hawa wanaenda kupigania bunge na huko heads of departments wanapanga. A head of department is not working well, he is discovered there. And then the DC has his own committees which he chairs. And then we have one provincial monitoring and evaluation meeting. The one that I really enjoyed, where you get all your MPs there, you get the DCs there, the provincial heads of departments, and they are talking on behalf of the people. Where they are angry, wanakemea serikali. And then when we are in our own meetings, yes, we are reading our political government. One time they told me, lakini wakati mwingine tunatwangwa sana. Just allow me kidogo.
And of course, on your screens right now, that is live in Kitui. We do see that is Deputy President Kithure Kindiki already arriving at Kitui, in Kitui, of course, at the Ithoke Stadium for the celebrations of Mashujaa Day, a day where we get to honor and celebrate the heroes of this particular country and the kind of role that they have played. And of course, we do expect President William Ruto to be making his way any time from now that the Deputy President has already arrived. We also expect the guest of honor, that is Bassirou Diomaye Faye, who is the Senegal President. He is the guest of honor at this year's Mashujaa Day celebrations. It is a day that comes just a day after the burial of the former Prime Minister Raila Odinga, who was laid to rest yesterday at his home, that is Opoda Farm in Siaya County, that is Bondo. Mashujaa Day celebrations, of course, happening today, the 20th of October, as we continue also to mourn the death of the former Prime Minister Raila Odinga. Like I indicated, Deputy President Kithure Kindiki has already arrived. Other dignitaries have already arrived. And of course, we expect President William Ruto now to be making his way. Remember, when the Deputy President is around, he's waiting to now usher in the head of state, who is on his way to mark this Mashujaa Day celebrations in Kitui, a 10,000 capacity stadium constructed from June this year, now ready to host this year's Mashujaa Day celebrations. Before the head of state comes, Kimani, how important has it been to be decentralizing and devolving these national celebrations? Well, if we didn't do it, if we continued doing it in Nairobi, say, we wouldn't have done the stadium we have in Kitui for starters. And after we are done with this event, then we will leave the people of Kitui with a 10,000 capacity stadium. So they can be hosting their events there. We will save the governor money from if they want, so that they can host their public barazas in this event, and then we can tomorrow organize a football game in this stadium. So we will, and what happens is development follows infrastructure. This is a good infrastructural project, because if we shall hold sports here tomorrow, there will be funds, there will be players, and business will follow them. What happens is that centers start sprouting closer to these establishments, and as the centers sprout, land prices escalate, and then increases macroeconomic activities of the economy of the area. So the more we keep going around doing such establishments, the more we are helping grow the counties. Okay. So it's a good thing. And then number two, these events exist for the people. So now the people of Kitui, for once, they woke up and they were in this stadium at 5 in the morning. Yeah. Because it is a joy. And you make people believe more in their government. There are people who will see the president for the first time at a closer range in their life. Yeah. Seated somewhere watching the president for the first time. Okay. Joseph, did this used to happen before in terms of decentralizing national celebrations, even during the Moi time? The answer is no. What we used to have, what matters is the president's speech, which was read in every district headquarters, in every division headquarters. I read it as a DO throughout the period I was in Western. So you're the voice of the president in that particular way? That's how I became our colleague. Well, the first day I was introduced to the government service, Karithi anakuja, Chike Karithi is head of public service. We are KIA. And he says, nimetumwa na mzee, niweka mwewe na nikuambie. Okay, just a moment. Of course, Senegal president, that is Bassirou Diomaye Faye, of course, arriving at the Ithoke Stadium, that is in Kitui County, I beg your pardon,
as the guest of honor to this year's Mashujaa Day celebrations. There he is. They say he's the youngest president in the continent, that is Africa. Becomes our guest of honor today. He landed in the country yesterday. 43-year-old. Yes, 43-year-old. I think so. Yeah. 43-year-old president, yes. The continent has come of age when it comes to now electing young people. In most cases, I hope they are not going to let us down. In most cases, they normally Who, say, the young people? You know, Yes. It is their age, it is their continent. For us, I would say, let them have it. let them have it. Let's have it. Do you know, surprisingly, if you ask me, I would say that presidency should belong to men in their late 60s and early 70s. No, and I have a point why. Why? When you give presidency, in my opinion, to men in their late 60s and early 70s, by the time they are done with the rigors of government in 10 years, all they want is to retire. Now, give it to a man in his 40s, and you tell him you shall be a president for 10 years only. That guy will tinker with your governance for like 20 more years. Because where are you going to take a 50 years active politician and you tell him now you retire from politics? Who retires at 50? But you say you indicated and said that we are coming of age in terms of but looking yes, at things we are differently. coming of age in terms of ideals. But think about it this way. We have seen governors like Sang. He's Baringo governor. Yeah. He's younger than me, or more or less my age mate. He's around 40. Where is he going to go now? He'll now become an MP after being a governor for 2 terms. You'll go back to being Media failed us. Media failed us. They failed us when, during the burial of the late Gigi Kariuki, Minister of State, and you remember, the senior chief, ex-senior chief, aliuliza swali. Aliuliza Uhuru, wewe, ati utastaafu baada another 5 years. Uenda wapi? When you are now right to lead us. Exactly. Media failed us in the sense that they should have pursued that particular question as to why do you remove your people at the peak of their best. Unatoa tu, unaenda kwa experimentation. Unatoa tu, that's why I said, because you know the country is as good as the media they have. I reckon the media because it's the one that I used in establishment of the Nakada. It was media based. It was I was the only employee of that campaign, and I used the media to the fullest, and they mobilized the whole country for me. It's not me. They handed over the campaign to the people. So senior chief Kariuki aliuliza mzee, aliuliza wewe kijana, he was I think in his 50s, wewe ustaafu. That's what he has done now. Retired at 60. Una retire at 60. Your father became president at 75. Kibaki at 72. Sasa ni nini mnatuambia? Mzee could not. He's back. Mzee hawezi kuona katiba ni nini ambayo inapokonya uongozi kwa wale ambao ni waongozi. Because that's the way, that's the worst that would have happened. So this is what is happening now. Yes. Our president now, he's 50. He's 58 around there. 58. So you want to another tell me 7 years aende nyumbani. That's the time he will have stopped experimenting. Amekuja kuongoza sasa, and he can see the fruits of his labor. Kama alipata that, lakini wakasema ni dictator ni nini? You remember the way Mugabe used to ask anybody who asked about the utastaafu lini, kwenda uliza Her Majesty when she's retired. You remember the way they were talking. By the way, when you think about it, Brian, you realize the danger with it is that we shall have these young men, because the moment you taste power, you are like a leopard that tasted meat on blood. you don't want to quit. Yeah. So power is good. So no, definitely, the moment you have it, letting go the trappings of power alone. You've been a president for 10 years. You became president at 50. At 60, we are telling you, gentlemen,
Now it is your time to retire. To go where? Now the problem with it, we shall have the bold ones start tinkering with the constitution to roll back the gains we've acquired, because let's assume we choose a 45-year-old and at 55 we tell him to go, and he feels he's been good enough. And he has captured the legislature. Yes. I mean, before we come to talk about that, even as we wait for President William Ruto to make his way to Ithoke Stadium, that is in Kitui County, where the Mashujaa Day celebrations are being held and marked today. And of course, you can see preparations and readiness for that particular ceremony to begin any moment from now. The head of state, of course, will be expected to be gracing that particular event any moment from now. Will be also inspecting that parade, and later on we do expect that we'll also have a trooping of colors on this particular day, and yes, to mark the Mashujaa Day celebrations. Like we indicated earlier, that Senegal President Bassirou Diomaye Faye is already at the venue. We expect President William Ruto to be attending that fete just a few minutes from now. I want to bring you something now that you mentioned Juogi here. Uliona ulikuwa natoka ya kwamba wengine walitaka kwenda bunge waongeze at least miaka ingine 2. Yes. Ingine meaning aende rais wetu aende 14 instead of 10. That temptation is what he's talking, because there are leaders who are saying sasa akistaafu at the age of 63. But can't we just have the discipline of retiring, you know, knowing that you served well and now you take a back seat? Wewe Mwafrika. Pension. Wewe ni Mwafrika. We haven't grown to that level. Wewe ni Mwafrika kama mimi. You are the head of a family. You are not reaching a level of hiyo ile ambayo ni senior. Sasa ulete kiongozi mwingine ili aongoze boma. How do you remove that mzee when he is active na anaona kiafrika? Sasa hii vitu yote ilitoka because the leadership of the constitutional dispensation 210 was very heavily influenced by, you know where, the 4 years, you know, the times 2, the 5 years times 2. Yes. I followed one time, had a problem, the rise and fall of the British Empire. The rise and fall of British Empire. Kwa nini ilianguka wakati huo? Ilikosa kitu inaitwa R&D, research and development. Hawakuona ikija kwa hiyo kishindo mpaka wanakuwa overtaken by one of the colonies called America yao. So kwa sababu ya kutofanya kuuliza hiyo maswali ambayo sasa tunauliza, senior chief aliuliza, wewe unaondoka at 60? You know, that question was and it says something. What I think we should do is to get into a system where, when you're reviewing the constitution, of a referendum, of a very tight referendum based on productivity. Mzee kama alikuwa kama alitoka ile miaka yake ya mbele, Singapore will not reach where it reached. It will not have reached there. So we need to look at the interests of the country. What are the interests of the country where the country can even go to war? There's a time Atwoli was asking Uhuru Kenyatta, I think when we are actually during the campaigns of the BBI, saying, mnataka Uhuru Kenyatta retire mapema aende wapi? We need to look for something that is going to keep him busy. But by the way, my argument would be, we should concentrate more on strengthening our system so much that they become foolproof, that they can eject a bad president and they can bequeath us a good president. As opposed, because you see, this term thing was meant to protect us against having bad president staying for too long. Yes. Frankly. It was a reactive way of doing things. You were angry. Now, the problem with that is that even when you get the best, you still shall send him home after only serving for 10 years, even if he is retiring at 50. Okay. While it is protecting you against the worst, it will affect you when you have the good. Now, that is a bad system. The best system should be based
on creating a foolproof system of electioneering whereby the sanctity of the vote stands. Okay. If I vote for Brian, I know my vote will count. If we are tired with President Ruto, we say, we are sending this one home based on his performance. Okay. If we are satisfied with his presidency, we say rule us until the day we feel we don't want you. The vote. The vote. Remember, I changed the vote, the votes on a day of the election. Hapa Uhuru. There was a problem in 1979. There was Montgomery was the supervisor of elections. So when he went to proofread, he did not see ta na sa. So they were interchanged. During the voting day, ninapata was the D1 Nairobi. Yakoba iko na shida hii. I went there, nikatengeneza mihuri. Nikaenda nika-address baraza hapo nikamwambia, we will avoid repeating this election if you can allow me to do the following. Okay. Nibadilisha the votes wakaitikia. Nakasema kwa sababu umepoteza 2 hours, I'll come here at 6. Presidential motorcade mzee ameingia. Making its way to Itokwe Stadium. Itokwe Stadium in Kitui County for the Mashujaa Day celebrations, I beg your pardon. That is the presidential motorcade. President William Ruto, of course, going to celebrate the Mashujaa Day celebrations, where we get to honor the people that have contributed greatly to the growth of this particular country in different forms, be it governance and also issues to do with democracy, and also just economic contribution to the country. So the Mashujaa Day celebrations, and also the people that have fought for this particular country's independence. This is the day that we get to honor our heroes and make sure that they go down in history as people that we owe our mostly freedom to on this particular day. And just the day coming a day after we lay to rest, that is former Prime Minister Raila Odinga, whom many have described as a Mashujaa and someone that should be honored on this particular day. That is the presidential motorcade. We continue to follow that. Already the stadium is waiting with bated breath for the head of state to arrive. And like we said, the guest of honor in this particular celebrations, of course, is Bassirou Diomaye Faye, who is the Senegal president, has already arrived there. Expect all these celebrations to start any minute from now once the head of state arrives at the stadium. I'm about to cross over to the other side, so let's wind up on this one. Joseph, how best do we get to honor our heroes in just a minute? I suggest that the bottom line be peace and peace and peace, to allow the system to evolve the way it is evolving. Peace, so that we give reasoning adequate time. Number 2, let's use professionals more than we are using them. Currently, we are so much on the use of 2 categories of people. Basically, the politician, to a certain extent lawyers. The clergy voice should come a little higher, so that we introduce professionalism, more and more professionals and professionalism in our government, so that it can do the checks and balances and introduce systems, not systems, the institutions that he has been emphasizing, that can counter-check one another in the interest of the voiceless and the people. So for me, and I'm not seeing any danger as yet, no, I'm not seeing any danger. All we need is a bit of patience with one another. And those areas that there are weaknesses, we seal them up. On issues of corruption, because it's really annoying a lot of citizens, because the services delivery, even the people who are in the offices, they're demanding to be bribed with the people they are serving. South Africa had that problem and introduced a law called the Scorpion Act. Scorpion Act. Yeah, it introduces some task
forces where there is injustice, walikuwa wanakuja scoping wanauma, and that is what would be needed so that we can allow the process to evolve correctly. I'm not seeing any major any danger. Only that we now should introduce more professionalism, a little more patience with one another. Professionalism, hiyo ndio naona inakosekana sana, and allowing professionals to run our institutions on their own, because this issue of is me, too much of I in government is dangerous. It is dangerous. It's dangerous. Okay. Yeah, because you can, supposing you introduce mediocrity on something which is not well tested, inatuletea shida. The cost is high. Yes. Mashujaa Day celebrations are happening today in Kitui, Ithoko Stadium. Right now, that is the presidential motorcade snaking through the streets of Kitui, all the way to Ithoko Stadium, where these celebrations are happening at the moment. Of course, dignitaries have already arrived. Now, what we are waiting for is the head of state, the dignitaries, and of course, the guest of honor being Bassirou Diomaye Faye, who is the Senegal president, and has already made his way to the stadium. And of course, we've seen the military also well organized and waiting to receive the head of state, whereby he will also be inspecting the parade. And we also expect the trooping of colors later on. Then, of course, honor heroes that have contributed greatly to the growth of the country in different forms, and give them their flowers. Of course, as we continue to mark this particular day, that we honor our heroes in the country. You mean the stadium has taken the whole of the city of Mwingi? Yes, the stadium. This is their first time they are seeing this. Of course, you think am I the only person that feels that the roads are very seem to have been constructed recently? Oh. You see, the other advantage of this is, look at this road. Most likely, it has been allocated for this purpose, for starters. It is good. But you see now the people have been left with a road they didn't have. You know, economy, by the way, is built on infrastructure, especially if it is not white elephant projects, infrastructural projects. Infrastructural projects like this one, you can rest assured that land along that road shoots immediately. Even more, wataona ndege ikifly wale watoto, they will remember it throughout. They will say the day the president came. You know, you are bringing government to where the people are. So people That's start why you had believing me in asking him a government. question. Where are the people? Yes. He was answering me quietly because Kitui kuna scarcity ya population namna hiyo ya kwa ninaona rais na tunaita maridadi butterflies ikienda namna hiyo, lakini hakuna watu ambao everybody is in the stadium waiting to they arrived very early at 6 a.m. already. People had settled. Yes. This is how you get people to believe more and more in the government. I can see the escort commander here saying, hurry up, why are you slowing down? And the road is clear. Yes. And by the way, Brian, on this day, and honoring of Kenyans, I think for once, we need, like Mzee is telling us, we need now to start doing it on meritocracy. You know, we are privy to the kind of people who've been awarded, especially it's called HSC. The The state commendation. honors and awards. Yes, the honor and awards. We can't be honoring our girlfriends because we can. It's losing meaning. And our accolades and shions, because it is nonsensical. If we must award somebody an honor of HSC, the one that the highest a civilian can get, let us get those women who are saving our girls from early marriages and FGM. And FGM. You know, those young people running even charity homes, people trying to help alcoholists, pastors in the villages who are doing things to mobilize people for peace. Let us honor effort so that even we encourage people to do good things. But now when we make it political now, because Kimani is a friend of
Mzee here and Mzee is the one awarding, then Mzee says, let us give Kimani a title to be putting after his word, after his name, it becomes meaningless. You make people hate the country more than when they would see the teacher that has been coming up with a foundation to mobilize former students to educate the less privileged one being honored. Then everybody starts wishing. Brian, you do not have the impact, the import of what he's saying. You get it? In Tom Mboya Labour College, we have, say, a workshop for the leaders. And I see mkono wa professor ameinua mkono ataka kuongea na HSC, Head of State Commendation. I will shout very quickly as chairman, our Head of State, HSC, anaongea. Because for him to reach there, akona Head of State Commendation. The other day I left here, nikaenda kusoma citation. I had one Head of State Commendation hapa Maragwa, and he invited me to come and read the president's citation for him to have that. Na unaiona it is high. Head of State Commendation. I know I recommended several, like the grad warrior, the late Grace Ogot. When she was chair of Kwenda Beijing, I looked at the lead, the best lead is that one would have in the province. Nobody would be higher than Honorable Grace Ogot. And they accepted my recommendation. She was given a Grand Warrior of Kenya because she was of that kind of level. Okay. So akienda kwa mkutano, wakati anaongea, kila mtu anajua, this is a woman of substance. Yeah. She's another, an MP, an assistant minister, recognized to lead the whole delegation ya Kenya kwa Beijing, and she went through the province recruiting the women to go, meaning economy. That's what he's saying. For now, I do not know the process being used, because the process ndio muhimu ya kufika kwa hiyo. Lakini I do not know for now. Right, so if we do things that way, then we shall have more people believe in the cause of Kenya. I don't know why politicians make it so difficult for themselves to govern. Wewe ni shujaa. Have they recognized you? They will never. People's watchman in the making. They recognize people like call them Sharatazi. Because he is talking, he is very contemptuous of some of the leaders. You see, they smuggled themselves into those offices. No, you see, what I hate most is a system that allows the worst to thrive intentionally. Why do we have ESCC? Ring-fenced by the Constitution, and you have every corrupt leaders splashing money all over, we can see it. So they know that I live in Runda and my salary is 750,000 a month. They have that independence given by the Constitution, and they'll never come for me. Now they know that I'm not supposed to be elected as an MP, yet they allow IBC to give me certificate. Now, and then we keep blaming the presidency. Now, what do you do when you're the president and you have a pack of hyenas that says we must eat the sheep? If we don't eat the sheep, then we shall eat you up. What will the president do? Brian, I sympathize with, he has observed those things. You get it? He's very disturbed. So the president will always give in to these guys. Now, and the governors are also suffering from the same action. In fact, the governors, you tell me to become the governor, I can't. Why? Because my arrogance cannot allow myself to be held hostage by people whose intention is to eat the people's money. That one we can't. You see the Kibwana way of doing things. It is either we stand for good or we stand for nothing. Now, you elect a governor, then you surround the governor with 55 MCAs in my case in Nakuru. In Nakuru. Nakuru. Yes. You have 55 MCAs surrounding the governor, and all they want is to dip their fingers in the cookie jar. And now you have the governor here. By the way, I feel for people vying for governor of Nairobi. Do you know 90% of 2023-2024 revenue went into recurrent expenditure? That Nairobi alone has 16,321 employees. 16,000? Who are gobbling 58% of the revenue. 58%. By the way, in Nairobi, in 2023,
2024, 90% of the revenue of Nairobi was for the benefit of paying employees and running the county. So it was for the benefit of 16,000 out of a million of 5.4 people. So 10% was to benefit the 99.3.7 because 16 is 0.3. Now, what are we doing with the 16,000 employees in Nairobi? Now, and you know now, budget for corruption also. Then you realize we should just close Nairobi, give it back to national government, and tell national government to appoint a minister for metropolitan services, and we'll be done with it. And that is why you see the president said, we are taking over Nairobi. We will all crucify Sakaja, but Sakaja has been reduced to a paymaster general, whose work is to pay accounts. So if the central government takes over Nairobi, what difference does that make? By the way, you know, Nairobi cannot be allocated more funds because of the CRA. There is a revenue sharing formula across all counties. So you are not going to treat Nairobi specially as long as it is a county. Because Nakuru is a county, is a city. You can say, I'm a city also. The only way to save Nairobi is either to have a law that allows adoption of services by national government while Nairobi remains a county. And if the national government will adopt services, then it definitely must have a say in its running, because again, you're not going to adopt services and leave the governor to run the show even when you're not sure of what they're doing. Or alternatively, just do what big countries do. Their capital cities run you have a mayor, you have boroughs or municipal units being governed by head of these units, and you have the national government taking it over. Okay. From the money. Remember the revenue contribution of this city. 37%. Yes, of the GDP. It's the heartbeat of our nation. It should be able to support all the other counties. And you can't have a city where you can't open your windows because garbage is all over. And you get into town and the hawkers are even in our biggest street. Karibu sasa waingie Moi Avenue. Na tukikaribia elections utawapata Moi Avenue sasa niko nyumbani because everybody want to be soft on them. Okay. We must change the way we do things. Brian, I'm missing one of the MCAs. Akai hapa when we are doing this interview. Atuambie yaliyomo huko ndani. Because he is overwhelming us. With people, but it's chafu. No, there's hope, though. But then my thinking has always been, and the reason personally I believe so much in Dr. Matiang'i, I believe in people with conviction to do things. I am reminded of this guy when he took over the Ministry of Education. We had made peace with cheating in exams. We had made peace with cartels running the ministry until the guy showed up. And we knew things can be done differently. Yeah. We had made peace with things being done mediocre way. Now, when you see such men, then they are the people you want to see at the helm of the nation. Because with them, at least you are sure the meritocracy will become order of the day. Yeah. And that is why I keep telling people, we should own Matiang'i. It's not about his ability to stand on top of vehicles and campaign. It is his ability to change the nation, for which we should own him as a people and say this is the guy we are going for. All The right. kind of guys like Matiang'i, Kalonzo, those are people we should never let go to grave before they lead this nation. Okay. All right. Live pictures coming to you from Kitui. That is, of course, Itokwe Stadium in Kitui County, which is the venue for the Mashujaa Day celebrations today. President William Ruto already on his way, just about to arrive. And of course, like we indicated, it is a 10,000 people capacity stadium constructed recently. Of course, the head of state has just arrived. There he is. And of course, the stadium was constructed alongside the State Lodge and airstrip, as well as roads connecting to the venue, what we've just been witnessing here, and talking about the issue to do with how development goes to these particular counties that get to host the national celebrations that
it's somehow development, because once these celebrations are held, then some of this infrastructure actually get to be experienced in these regions. The head of state already in Itokwe, at Itokwe Stadium for the Mashujaa Day celebrations, and I believe it is time that we cross over to Kitui County and listen in to what we are about to mark today. And of course, that is the First Lady, Mama Rachel Ruto, already arrived there with the head of state. Now she's making her way to the dais where she's going to be seated alongside other guests who have arrived for the Mashujaa Day celebrations. Like we said earlier, the guest of honor is Bassirou Diomaye Faye, who is the Senegal president, Africa's youngest president. Right? What about the Burkina Faso fellow? Burkina Faso. Although that one is a military coup leader. He must be seated already. This one is a democratically elected. At the main dais, waiting for the head of state now to finish this. The guard of honor? Oh yes, ready. Yeah. And I think the escort commander was saying slow down because they were possibly ahead of time. Barabara ikawa better than they. That's why they were driving at that slow speed. Yes, niliona akiwaambia hurry. And Brian want to tell us that a man who has experienced this power want to go home after 10 years. No, they don't. They will keep discovering a way of sneaking back. Okay, all right. Until one of them will hack the system. Lakini the constitution was put in such a manner kubadilisha. Yes, because you have to bring it back to us. Yes. And the majority of Kenyans have to agree that they are okay with you being sneaked back into the system. I happen to be a BBI supporter. And for the first 4 articles, they were fantastic. They would have changed this country, the first 4. And remember the 4th one is on nationhood building, what you have been struggling. But if you are not on the building of the nation, yeah. We need to rethink the way we do things as a nation, because we aren't on the right track. We can't be celebrating those who steal from us. We need to stop it and build for us a system that enables that those who rise to power. We have institutions of check and balances in a way that if you are not contented with your salary, then don't go there. Your control room. Salamu ya Rais Kitui. 1, 2, karibu Rais wetu William Ruto, utuongoze kwa sherehe za Mashujaa. 1, makofi kila moja, makofi, makofi. Peperusha bendera kila moja, bendera. Haya, tumpe Rais salamu kila moja, salamu, salamu, salamu. Karibu Mheshimiwa Rais, Itokwe Stadium, Kitui, utuongoze kwa sherehe za Mashujaa. 1, karibu. Watoto wapi vigelegele? Peperusha bendera watoto. Karibu Rais wetu, na asante kwa Itokwe Stadium. Karibu, tunakupenda tena sana. Haya watoto, peperusha, 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 peperusha kabisa. Wapi vigelegele? Peperusha tena, peperusha kabisa. Karibu Mheshimiwa Rais, Itokwe Stadium,
Tumekusubiri utuongoze kwa sherehe za leo. Wapi salamu ya Mheshimiwa Rais? Wapi salamu ya Mheshimiwa Rais? Vigelegele wananchi. Moja. Mbili. Karibu. Rais wetu hapa Kidokwe, tuongoze wa Mashujaa na asante kwa Kidokwe Stadium. Moja. Haya, tumpungie rais mkono, tumpe salamu. Salamu ya Mheshimiwa Rais. Watoto wapi vigelegele? Makofi. Haya, tumpungie rais mkono, tumpe salamu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Salamu ya mtindo wa Kitui. Moja. Karibu. Tumpe salamu Mheshimiwa Rais. Walio kwenye bendera tumsalimie rais. Karibu Kidokwe Stadium kwa sherehe za Mashujaa. Utuongoze siku ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Rais, Kidokwe Stadium. Asante. Asanteni sana Bwana Maroon Commando. Kwa heshima naomba tubaki tukiwa tumesimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na wote waliovalia kofia zisizo rasmi za serikali kwa heshima naomba tuweze kuzivua. Hivi sasa mkuu wa gwaride akija kumwomba mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu kwa heshima aweze kulikagua gwaride lililoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi.
Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Mheshimiwa Rais ni mkuu wetu wa majeshi Jenerali Charles Kahariri. Kama ilivyo desturi, bendera ya kikosi hupewa heshima ya hali ya juu kama tunavyoshuhudia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu akipeana heshima yake kwa bendera yetu ya siku ya leo. Basi tayari mkuu wa gwaride anaweza kuomba idhini ya kuondoa gwaride uwanjani punde tu mgeni wetu rasmi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa letu rasmi.
Basi kama ilivyo desturi zetu za kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuweza kuwa mbele ya gwaride kama tunavyoshuhudia, mabibi na mabwana. Basi tayari mkuu wa gwaride ameweza kupeana amri ya wanajeshi hawa kuondoka uwanjani ili kuweza kujiunga na wenzao, kujiunga kwenye shughuli mbalimbali za ulinzi wa taifa. Mheshimiwa Rais wanaondoka uwanjani hivi sasa baada ya kukamilisha gwaride la kufana siku ya leo, wakiongozwa na mkuu wa gwaride Luteni Kanali Peter Obare. Divisheni ya kwanza jeshi letu la wanahewa iko chini yake Meja Mark Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mambura Kimani. Alert Harrison, Warrant Officer 1, Jimmy Mudoka. Kikundi cha pili jeshi letu la wanahewa iko chini yake Captain Francis Opondo. Kikundi cha tatu jeshi letu la nchi kavu kikosi cha 17 iko chini yake Major Joseph Kamaret. Kikundi cha 4 jeshi letu la wanamaji iko chini yake Meja Angatia Mulunda. Red Adjutant ni Captain Valerie Otieno mweka alama kwa jeshi letu la wanahewa. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa gwaride la vikosi vyote vya usalama, na kwa mengi mtampisha mwenzangu Koplo Julius Piti Jefwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, linafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi la vikosi mbalimbali vya usalama kiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison Company, wakiwa chini yake Meja Jackson Mutaja Company CSM, afisa mteule la pili Gilbert O'Green. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Bernard Osgeri katika mabwana yao mazito ya kilimo. Kikundi cha pili chini yake Luteni Muli Mukuni. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Roy Otieno Muga. Wanafuata hivi sasa ni B Company wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita, chini yake Major Benson Muriungi Company CSM, afisa mteule daraja la pili Elijah Keles. Kikundi cha 4 chini yake Luteni Emmanuel Juma. Kikundi cha 5 chini yake Luteni Michael Konde. Kikundi cha 6 chini yake Luteni Asha Huka. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni polisi wa kitaifa Kenya Police Service, chini yake Superintendent Mohamed Mwakio,
akisaidiana na Chief Inspector Guilford Baraza. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Femason Mata. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada wakiwa katika mavazi ya urasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Mary Wanja akisaidiana na Inspector Ann Gikonyo. Wanafuata hivi sasa ni GSU wakiwa katika mavazi ya urasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Flavian Zili akisaidiana na Inspector Bismarck Mutunga. Wakifuatwa vile vile na GSU katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Vincent Maru. Mheshimiwa Rais, kinafuata hivi sasa ni kikosi spesheli kinachotumia majibwa almaarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Robert Ndegwa akisaidiana na Inspector Felix Witunya. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service wakiwa katika mavazi yao mbalimbali chini yake Superintendent David Muyei akisaidiana na Chief Inspector Geoffrey Kiboi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Charles Mutembei. Kikundi cha pili askari wanaopambana na wezi wa mifugo almaarufu kama anti-stock theft chini yake Inspector Binti Bembuche. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na majanga pale yanapochipuka chini yake Inspector Kennedy Mwake. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mipaka almaarufu kama Border Police Unit chini yake Inspector Kevin Walukana Njani. Kinafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni kikosi spesheli kinachotumia farasi, ikiwa hii leo ni mara ya kwanza kabisa kikosi hichi kuweza kushiriki katika gwaride la kitaifa wakiwa chini yake Inspector Kevin Oye. Wanafuata ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani almaarufu kama Kenya Coast Guard Service chini yake Sub Lieutenant Janet Wambui. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda magereza chini yake Superintendent Wycliffe Jalango akisaidiana na Chief Inspector Fred Mushira. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector James Musiemi katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Zaitun Yusuf Boru akishirikiana na Inspector Ivy Kivinda. Wanaofuata ni askari wa kupambana na ghasia pale zinapochipuka katika magereza chini yake Inspector Nixon Onyango. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kulinda mbuga zetu za wanyama chini yake Warden 2 Anthony Otieno akisaidiana na Assistant Warden 1 Jennifer Putonoi. Wanafuata ni askari wa kulinda misitu wakiwa chini yake Superintendent Jeroge Mugo akisaidiana na Chief Inspector Grace Mudhike pamoja na Inspector Clinton Osiemo katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa
ni vijana wa huduma kwa taifa almaarufu kama NYS, chini yake Superintendent Philip Kemboi akisaidiana na Chief Inspector Fiona Muganda. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector James Mwaniki wakiwa katika mavazi yao mbalimbali siku ya leo. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Assistant Superintendent Caroline Karimi akisaidiana na Chief Inspector Cicely Njeru. Kikundi cha tatu kikiwa chini yake Inspector Daniel Muli katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada kipo chini yake Inspector Lilian Makena. Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia gwaride la vikundi siku ya leo ni askari wa gatuzi la Kitui wakiwa chini yake Superintendent Josephat Mutemi akishirikiana na Inspector Sami Ngondi. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Penina Kyalo wakiwa katika mavazi ya rasmi ya shred. Tuwapongeze kwa makofi askari hawa wa gatuzi la Kitui kwa kazi yao wanayozidi kuifanya. Mweka alama jeshi letu la wanaanga. Mheshimiwa Rais, wanaondoka hivi sasa wana KDF Band wakiongozwa na mkurugenzi mkuu wa muziki Kanali Cyrus Njagi, na leo uwanjani amekuwa mkurugenzi wa muziki Major Peter Kimeu. Senior Drum Major Warrant Officer 1 Rafael Kidisu akishirikiana na Warrant Officer 2 Daniel Chelakol wa jeshi letu la nchi kavu, Sergeant Mwai Gatama wa jeshi letu la wanahewa pamoja na Sergeant Moses Demason wa jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kuelekeza macho yetu upande wa kushoto. Ndege aina ya C27J Spartan ikiwa ni ndege nzito ya kuweza kuwasafirisha makundi makubwa pamoja na zana nzito za kijeshi. Ndege hii imeweza kutumika katika majukumu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kama juzi tuliweza kushuhudia ndege hii ikiweza kusafirisha mwili wa shujaa Baba Raila Amolo Odinga kutoka Nairobi hadi Kisumu. Tumpe makofi rubani huyo ambaye aliweza kufanya kazi nzuri kuhakikisha kwamba shughuli hiyo imeweza kufanikishwa. Basi Mheshimiwa Rais, kikundi cha pili ambacho kitafuata hivi sasa ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya Tiger F5 ambazo kawaida yake ni mwendo wa kasi, lakini leo zikipita taratibu mbele ya jukwaa kuhakikisha kwamba wananchi wa gatuzi hili la Kitui wanaweza kuziona, kwa kuwa kasi yake wengi huweza kukosa kuziona, husikia tu sauti. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia upande pia wa kushoto mwa jukwaa, ndege hizi zikipita kwa taratibu kabisa, ndege aina ya Tiger F5 5 ship big formation. Tuwape makofi marubani wetu wa kivita. Hivi sasa kila rubani akijiondoa katika mfumo huo ili waweze Mheshimiwa Rais kutuletea maonyesho ya manuva wao vile hukabiliana na adui ardhini, angani na pia kwenye fuo za bahari. Onyesho la kwanza Mheshimiwa Rais, aileron roll. Onyesho ambalo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 30 kisha kuweza kuizungusha upande wa kushoto. Kisha onyesho la pili Mheshimiwa Rais itakuwa ni vertical roll. Onyesho ambayo rubani huyu ataweza kuinua ndege hii takriban degree 45 na pia kuweza kutupa mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wake. Kisha yule atakayefuata atatuletea 4-point roll. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akija kwa kasi kabisa, akiweza kuinua pua la ndege kama tunavyoshuhudia na kutupa mizunguko ya kushoto kwa haraka na kwa umaridadi. Tumpe makofi tafadhali. Vertical roll, rubani wetu wa pili pia akiwa tayari kabisa, akija kwa umaridadi na kuinua ndege hiyo juu kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo wa ndege hii.
4-point roll. Rubani huyu akipaa kwa kasi kabisa kuweza kutupa mzunguko wa kwanza, wa pili, wa tatu na wa nne, kurejesha ndege wima wa kupaa na kuweza kuendelea. Roll of top. Rubani huyu atapaa juu kabisa akifika upeo wa kupaa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuweza kufika upeo na kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo imeweza kutoka. Rubani wetu watano atatuletea onyesho aileron roll akiwa tayari kabisa upande wa kushoto, akiweza kuinua pua la ndege kwa umaridadi kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto kwa umaridadi. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, ndege itakayofuata itatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo ndege hii itapaa kwa kasi zaidi, na hiyo ndio sababu kuu ndege hii huacha sauti yake mbali. Hivyo basi unaposikia sauti ndege huwa imeshapita. Kutoka upande wetu wa kushoto, rubani wetu akiwa tayari kabisa, akija kwa kasi na kwa umaridadi kabisa kuweza kutumbuiza hadhira hii kuu ambayo imejitokeza kwa umaridadi kabisa. Sauti almaarufu Sound of Freedom, ikiwa ni onyesho high speed pass. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Ndege hizi zilikuwa chini ya formation lead Luteni Kanali Bwana Kodo. Basi Mheshimiwa Rais, kutufungia maonyesho ya ndege leo hii ni helikopta speciali aina ya Huey, leo hii ikiwa chini ya crew captain Major Ezekiel Kahindi. Ndege hii ikiwa leo hii imebeba bango lenye ujumbe speciali kwa Jamhuri ya Kenya na kwako Mheshimiwa Rais, linalosema hongera Mashujaa 2025. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla kwa kazi nzuri wanayofanya kuhakikisha kwamba taifa letu liko salama masaa 24. Niombe nimpishe mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi aweze kutamatisha vipindi vya kijeshi kwa ujumla. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, huo ndio mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, mkuu wa utumishi makao makuu ya majeshi yetu ya ulinzi bila kumsahau Meja Obwong, Meja Felix Nyoro Karanja, Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar OGW, Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Gatibi Murage OGW, CAF Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Franco Leparaslachi OGW, pamoja na Kenya Navy Sergeant Major Warrant Officer 1 Adan Musa Abdi OGW. Nimekuwa na wenzangu Senior Sergeant George Kisuya na Koplo Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Jabiri Banzi, na nitarudisha moja kwa moja hadi kwa mwenzangu kutoka Ikulu Bwana Dan Mwangi aweze kuendelea. Asante sana mwenzangu Sergeant Jabiri Banzi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba nikukaribishe kwa kipindi hiki cha pili cha gwaride la wanaskauti ambalo linajumuisha maskauti wa kike na wa kiume, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Kutupambia gwaride hili siku ya leo Mheshimiwa Rais ni bendi mseto ikijumuisha shule ya upili ya kitaifa St. Anne Mudhale Girls pamoja na shule ya ASN Bishop Dan Schools Kitui. Wako chini ya himaya za Parade Commander Samuel Kialo, Drum Major Zanela Wangui pamoja na msaidizi wake June Mutano. Kwa heshima bendi tupe burudani. Ni gwaride la maskauti wa kike na wa kiume wakiingia uwanjani kutoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais, ikiwa ni makala ya 62
sherehe za Mashujaa, kauli mbiu kawi, ustawi, ushujaa. Walimu wao wa muziki wakiwa ni pamoja na Bi Elizabeth Nduta, George Ahinga, Sister Cecilia Mutua pamoja naye Mike Mwiti. Uskauti, Mheshimiwa Rais, ulianzishwa mwaka wa 1910 na hivi leo inajivunia wafuasi milioni 4.3 hapa nchini. Ni mohari kutangaza hapa kwamba mlezi wa wanaskauti wetu ni rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, muungano ambao ni muungano wa kujitolea unaowajenga watoto wetu wa kike na wa kiume. Muungano uliobuniwa mwaka wa 1910 chini ya sheria za bunge kipengele cha 219. Drum Major Zanela Wangui na msaidizi wake June Mutamu wakiliongoza bendi hili wanachukua nafasi zao. Mheshimiwa Rais, Chief Scout Professor Jacob Kaimenyi pamoja naye Shujaa Commissioner Victor Dadido wakiwa pamoja nasi. Kikundi cha kwanza, Mheshimiwa Rais, ambacho kinapita na kutoa heshima zao mbele ya jukwaa lako Mheshimiwa Rais, ni Sungura Scout kati ya miaka 6 na 11 wakiwa wamevalia scarf zao rangi ya manjano. Kauli mbiu do your best. Tuwapigie makofi tafadhali. Kikundi cha pili miaka 12 hadi 16, kauli mbiu be prepared, wakitoa heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Kikundi cha tatu Mheshimiwa Rais, wakiwa ni wanamwamba miaka 16 hadi 18, tayari wanapita jukwaa lako kutoa saluti na kutoa heshima zao. Angalia jinsi wanavyopita, kauli mbiu look wide. Kikundi kinachotufungia jamvi hilo ni Jasiri miaka 19 hadi 26, wakiwa tayari wanapita kwenye jukwaa na kutoa heshima zao, kauli mbiu huduma ama ukipenda service. Maadili ya wanaskauti haya akiwa ni wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wengine, wajibu kwa binafsi. Kenya Girl Guides wanafuata pale wakianzishwa na wale watoto wetu wana Rainbow 3 to 6 years wakitoa saluti zao, watoto wa chekechea. Wanaofuata ni maarufu Brownie miaka 7 hadi 9 wa kutoka kule lower primary ukipenda shule za msingi. Wanapita na kutoa heshima zao. Wana Girl Guides miaka 10 hadi miaka 14 kutoka kule junior secondary shule zetu za msingi wa juu wanapita na kutoa heshima zao. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni wana Rangers miaka 15 hadi 18 shule ya upili wakipita na kutoa heshima zao. Wanaofunga jamvi kikundi hicho ni Leaders miaka 19 hadi 35 ili kuwapa nafasi wana St. John's Ambulance. Wanaopita sasa kwenye jukwaa la rais ni wana St. Ambulance. Mheshimiwa Rais, hiki kikundi kilianza mwaka 1923 ikiwa na malengo ya kufunza na kusaidia wananchi kwenye majanga ya dharura wakipeana huduma ya kwanza kwa umma. St. John's Ambulance wanatoa saluti na kupeana heshima zao kwa Mheshimiwa Rais. Chini yao viongozi Michael Inwani, Respa Umala, Catherine Njoroge pamoja na Caroline
Njoki. Bendi pia wanapita wakitoa heshima zao, wakiongozwa naye drum major Zanela Wangoi, Mudhare Girls, pamoja na conductor John Mutano. Wanapoondoka Mheshimiwa Rais, sina budi sasa ila kukushukuru sana kwa ajili ya kutupa ruhusa kuweza kupeperusha bandi hilo, tuwe na gwaride hilo katika uwanja huu. Na sasa bila ya kupoteza wakati, namkaribisha mwenzangu Mike Gitonga aweze kutuvulia njuga. Karibu mwenzangu Mike. Asanteni sana kwa hiyo burudani. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba tuweze kutulia ili tuingie kwa kipindi cha maombi. Na wakati huu naomba nimkaribishe Sheikh Swadik Abubakar wa msikiti wa Nur hapa mjini Kitui, wakiwa pamoja na Askofu Joseph Mwongela wa kanisa Katoliki Dayosisi ya Kitui. Would like to now get into a session of prayer and allow me to invite Sheikh Swadik Abubakar together with Apostle Joseph Mwongela to lead us in a prayer. Tuombe. Bismillahirrahmanirrahim. Nashukuru Mola kwa siku ya leo kutupa uhai, tujumuike kwa sherehe ya Mashujaa. Tujalie siku ya leo iwe siku ya fanaka. Naomba Mola wetu utupe amani katika nchi yetu ya Kenya. Tukuomba Mola wetu mpe rais wetu amani, afya na hekima ya kuongoza nchi yetu ya Kenya. Twawaombea viongozi wetu wote wa serikali kuu, gatuzi na vitengo vyote vya usalama. Tushukuru Mola kwa maendeleo ambayo umetuletea Kitui County na kaunti zingine Kenya kupitia kwa uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Tushukuru Mola kwa kutujalia mashujaa katika nchi yetu. Mola wape nguvu na umoja, na wale waliotuacha Mungu fariji familia zao. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tusemeni amin. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God Almighty, bless our country Kenya with heroes and heroines who are willing and ready to build this our great nation. We come to you, dear Lord, as pilgrims of hope. Bless His Excellency, the President, Dr. William Ruto, and all the other leaders in all sectors in our country with wisdom and love to serve your people with joy. May we together, as proud, patriotic citizens and all other stakeholders, build our country with zeal and enthusiasm, guided by love for one another as true brothers and sisters. May we walk together, inspired by the Holy Spirit. Where there is division, plant love and forgiveness. Touch our hearts and conquer us with your immense love and self-sacrifice. God bless Kenya to overflow with peace and prosperity. May the souls of our departed Mashujaa rest in eternal peace. God bless each one of us. God bless Kenya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mgeni maalum Mheshimiwa Bisarou Diamoye Jakha Faye, Rais wa Jamhuri ya Senegal, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Msumbiji Mheshimiwa Maria Benvinda Levi, Naibu wa Rais Jamhuri ya Kenya Profesa Abraham Kithure Kindiki, Mheshimiwa Daktari Joyce Kithure, mke wa Naibu wa Rais, Waziri mwenye mamlaka makuu aliye pia Waziri wa Mambo ya Nje na Maswali ya Ughaibuni, Spika wa Bunge la Kitaifa, Spika wa Bunge la Kiseneti, mabalozi walioko,
kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, waheshimiwa mawaziri pamoja na makatibu wakuu waandamizi wa idara mbalimbali za kitaifa, mwenyekiti wa baraza la kitaifa la magavana na magavana wote mliofika, akiwepo gavana wa Kitui Daktari Julius Makao Malombe, mabalozi, waheshimiwa wabunge wa kitaifa na seneti, viongozi wa serikali ya kitaifa na zile za kaunti, wananchi watukufu wa jimbo la Kitui na taifa nzima katika jumla, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati ya andalizi ya sherehe za kitaifa, karibu sasa kwenye kipindi kifupi cha burudani chini ya kauli mbiu Kawi, Ustawi, Ushujaa. Na kwa mengi zaidi, wacha sasa niwakaribishe wenzangu Beatrice Gatonye na Boniface Msambi kutuelezea kuhusu burudani. Karibuni. Mheshimiwa Rais, karibu Kitui nzini, yani karibu Kitui ndani. Hapa ndipo makao makuu ya wachezaji gitaa motomoto ambao hata hucheza gitaa kwa meno. Na hivi leo Mheshimiwa Rais, utapata fursa ya kuwaona wasanii mashuhuri wa hapa Ukambani wa nyimbo za kale, nyimbo za Injili na pia mtindo wa Kinze. Jiandae kutengana na kiti chako watakapojitosa ugani Isaac Mahukum, Bosco Mulwa anayejulikana kwa wimbo Madhai Madha, Kakongo Sisters, Franco wa Kisasi Stars almaarufu Kitungu ni Mukangile, Musombe Samwene, Kasupu Kaka Mutei na wengine tumbi nzima, wakiwa ni pamoja na MCA wa Tharaka Mheshimiwa Mudhengi Ndagara. Pia tutakuwa na waimbaji wa nyimbo za kitamaduni kama vile Ngwani Traditional Dancers na Mwenyenyo Cultural Dancers. Hao ni wa mtindo wa Kinze, Mheshimiwa Rais. Aidha tutakuwa na magalacha wa muziki wa gospel kama vile Steven Kasolo, Mstela Mengele, Ndekea Mudhanga, Mbuvi maarufu kama Kwata Kawaya, Justus Mielo na wengine kibao, wakiwa ni pamoja na Kitui Teachers Training College Choir. Lakini kabla ya wasanii hawa, Mheshimiwa Rais, mambo mawili. La kwanza, tunao watoto takriban 520 kutoka shule mbalimbali hapa Kitui ambao wametuandalia mashairi na michoro ya kupendeza tu inayohusiana na kauli mbiu ya sherehe za Mashujaa mwaka huu. Watoto hawa wako chini ya Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu, waelekezi wakiwa ni Shujaa Erika Muhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira, Suleiman Salim na walimu wa kaunti hii. La pili, kama tujuavyo, taifa linaomboleza kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Jacom Agwambo Tinga, Baba Raila Amolo Odinga, ambaye alipumzishwa hapo jana. Hivyo basi, ili kumuenzi, kupitia kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, katikati mwa kipindi cha burudani hivi leo tutatazama video ya mwenda zake Raila akiuimba wimbo aliyouenzi. Lakini kabla ya hayo yote, sasa watoto, uwanja ni wenu. Mwenyezi Mungu aibariki Kenya yangu, kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu, amina. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. Mbele yako bibi yangu na watoto nimewaweka mbele yako. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Tabu zangu shida zangu ziangalie Kenya yangu. Ewe Kenya nchi yangu, ewe Kenya baba yangu, ewe Kenya mama yangu, sitakuacha milele. If you're happy and you know, clap your hands.
Muthi, wapi vigelegele? Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Harambe, harambe, tuimbe pamoja. Tujenge serikali. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Wengi walisema Kenya itakuwa matata. Watu wote wastaarabu. Ushujaa, ambayo ndiyo kauli yetu ya mwaka huu ya Mashujaa. Makofi mazuri kwa wanafunzi. Mheshimiwa Rais wamechora windmill, wakachora jua na wakachora sola. Tuwapigie makofi watoto hawa. Umeme sasa umesambaa mijini hata mashinani, mambo sasa ni shwari.
kuwakumbusha watoto wetu kwa mchoro huo wa neno mashujaa. Mheshimiwa Rais, kwa vile wewe ni shujaa, sema asi. Tuwajivunie Honorable Raila Amolo Odinga na wamechora, tuwashangilie kabisa. Uliwapenda watu wote bila kubagua, makabila kaunganisha, kapanda mbegu ya amani. Mwana Afrika hoye! Shujaa mwenye maono, kwaheri shujaa wetu, jina lako hatutalisahau. Shukran, Nebobea. Tuwape makofi mazuri watoto wanapoondoka uwanjani. Makofi. Namba C. Mheshimiwa Rais, hivi sasa wanapoingia wasanii hawa tajika, naomba kwa heshima Mheshimiwa Rais tuelekeze macho kwenye runinga ili tufunguliwe dimba na hayati mwenda zake Raila Amolo Odinga
akiuimba wimbo alioupenda Farewell Jamaica, wimbo ambao John Williams. Tumtazame akiuimba kwenye interview video. Harry was really my favorite, and my best there is the Jamaica Farewell. How does it go? Round the Bay of Mexico, where the sun shine daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston town. On the Bay of Mexico, where the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Heshima, naomba tumsherekee Raila kwa makofi mfululizo. Tuendelee kwa makofi, tuendelee kabisa tunapomsherekea Jacob Tinga Agwambo. Wasanii, tuendelee. Kegongo yule nagaye ngongole mweni njina. 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 Netu mamu sele koe koe yata ma. Netu manebu yamo. Netu mamu lolongo Yo deni bebe Maeto dine mulolongo mene. Yo deni bebe Mamo dizo la mola la bo. Yo deni bebe Iya imari lwendu amwete. Na emange nengele liye mweni waito. Mweni wanda ya yeto. Imari lwendu amwete. Na emange nengele liye mweni waito. Mweni wanda ya yeto. Wana indi nyonde mogerege. Wani yone lu mogerege. Na lena mana zo gerege mae. Baitoni na no dilani na kwa kana kwa negae. Malala legwe bambele. Nandimo legwe bambetege. Nalala legwe bambele. Malala legwe bambetege. Noko zama wa jagina mai. Noko zama de nangina mai. Noko zama wa jagina mai. Nandimo legwe bambele. Nalala legwe bambele mai. Noko zama wa jagina mai. Noko zama de nangina mai. Noko zama wa jagina mai.
Wabika musingereze mama lemunenge balue yakwa Wabika musingereze mama lemunenge balue yakwa Luka mutavyo yolangu dhukuma Luka mutavyo ndoni yenile Luka mutavyo yolangu dhukuma Luka mutavyo ndoni yenile Nondo nene sema medhana te Amana embea nene nuge Nondo nene sema medhana te Amana ega gundo mana na kwani kasite kumini Nene sovye maisha makwa Nene kasite kumini Nene sovye maisha makwa Maundu ni momu lakini Nene senga umadhinani Maundu ni momu lakini Nene senga umadhinani Madhai madha Mwandi kolwanu we Madhai madha Nuwe ngomba uyakwa Madhai madha Mwandi kolwani we Madhai madhai wanzi Madhai madha Makindi kolwani we Madhai madhai wanzi Wanzi yeni munini madha Kenya Wande anginyaneza Wanzi yeni munini mama Kenya Wande anginyaneza Wendo wa musei shiri matando ambata Madhai madhai wanziye mama Leungu wana kisomo wande yeneza Kenya inga ya kuadhima Maua umadhukuta mukambika na polio Wando yenzanzo nina mayangwata Nuwe inyakwa na nuwe mwendwa wakwa Kenya inga ya kuadhima we wakwa Wanze yene munini mata Kenya wande anginyanana Wanze yene munini mama Kenya wande anginyanana
sienda garae sauti ya nchembe Netwa kagango netwa kerengo bine nyembo cheto Netwa chageto netwa keyege bine nyembo cheto Kuria na muronta be makumbo bine nyembo cheto Oh wetu daraka twine nyembo cheto Oh wetu ketui twine nyembo cheto Oh antoba mwinge twine nyembo cheto Oh wetu ni Kenya twine nyembo cheto Nyoga kega babo gekebege bine nyembo cheto Watero barombo gekebere bine nyembo cheto Wateni charobo ngeriebegwe bine nyembo cheto Oh wetu daraka twine nyembo cheto Oh wetu ketui twine nyembo cheto Oh antoba mwinge twine nyembo cheto Oh wetu ni Kenya twine nyembo cheto Ai ya nani Babosu Mama Lidu ya kanai kweli mayume tebasan Lidu ya kanai kweli mayume tebasan Lakini tuisawa yuyu iditwendene san Lakini tuisawa yuyu iditwendene san Kwanza tusuwe mo Mwinge mono Kenya ito Kakwatise ya kwaka Malelo maito ne masyo Yapo tisito si sawa Yolo kama kaulaya Esi ndiere yukona Vitumie ila siya kisyo Kenya tuyadime sana Vita na kwida hito Kenya tuyadime sana Vita na kwida hito Sauti su Saumi Sauti Ngiwa moyo Rune mo Kenya sauti Ngiwa moyo Rune mo Kenya ndamu Wakenya tuijawa Tuikazite kumini Kadena tuijawa Tuikazite manguni Kuchapa kazi Tutosa kuwa njobu Kiwa mjini Hata kwa mashambani Ofisini Hata kwa vibarua Uyaniuya Boro kwa teka samu Uyaniuya Boro kwa teka samu Kina mama wasitunza familia Na wazee wasiji kulinda inji Na vijana maili wachapa kazi Na vijana maili wachapa kazi Kila Mkenya asidi kujenga inji Kila Mkenya asidi kujenga inji Sauti su Sauti Wewe tatende Ulu wewe te Edelio Lokangwate Wapi Hapo Ikibamba sana wapi Nuru? Chunja ziro nedo, amonde mwepa moyo.
ya Kenya tuikwatika itwembe byonde ya Kenya tuikwatika ana yinyo ya musomesa indu chumila mwene ngo Mheshimiwa Rais, kitunguu ni mukangile inamaanisha utamu wa kitunguu ni jinsi unavyokikaanga. Huo ndio mwisho wa burudani hiyo kwa sasa, ambayo imeshirikisha pia wimbo wake Harry Belafonte aliyoupenda sana Raila, ulioimbwa mwaka wa 1956. Na kwa sasa Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako tutaweza kuwaruhusu wananchi ambao wako nje ya uga huu kuruhusiwa kuingia kulingana na taratibu ambazo zimepangwa, machifu wetu wakiwaelekeza. Wakati hayo yanaendelea, Mheshimiwa Rais, tutaletewa nyimbo mbili spesheli. Wimbo wa kwanza ni wa video wa mwimbaji Samidi ambaye alitunga wimbo Baba Hoye kumwenzi aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya mwende zake Mheshimiwa Raila Odinga, ambaye atakumbukwa na wengi kama shujaa kwa yale yote aliweza kulifanyia taifa letu. Wakati ninapoendelea kutangaza, naomba tafadhali machifu tuweze kuwaruhusu wananchi kuingia. Wimbo wa pili, Mheshimiwa Rais, Kefa Oyugi Wonder almaarufu kama Farike, mwanamuziki maarufu wa nyimbo za mtindo wa country, atatuletea wimbo alioupenda mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga, Farewell Jamaica, ambapo maneno ya wimbo huo yatapeperushwa moja kwa moja kwenye runinga zetu. Naomba sasa tupewe video tukiwaruhusu wananchi kuingia kwa utaratibu. Asante.
Hey, Baba, oh yeah. Hey, Baba, oh yeah. Hey, Tinga, oh yeah. Hey, Raila, oh yeah. Hero wa Kenya tunakwenzi leo. Hey, Baba, oh yeah. Hey, Heba, Baba, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Ulipenda wote, ulitupa mwanga, kwa kila moyo ulileta amani. Tulikupenda tukajifunza, kwako tuliona roho safi. Baba wa Kenya, Tinga ni peace, Raila ni moyo wa kweli. Sasa tunadanse kwa machozi na furaha, tunacheka julishi na heshima. Kizazi kipya tuko kwa barabara, tunasema jina lako Baba, oh yeah. Baba, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Agwambo, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Forever hero, oh yeah. Left, right, piga saluti, piga salute. Oh yeah. Left, right, piga saluti, piga salute. Oh yeah. Piga saluti, oh yeah. Piga saluti, oh yeah. Dance for the hero, kwa moyo safi, tuna shout Baba, oh yeah. Oh yeah, Baba. Oh yeah, Baba. Oh yeah, Tinga. Oh yeah, Raila. Forever, ever, yeah. Forever, yeah. Baba, oh yeah. Baba, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Tinga, oh yeah. Fire, yeah. Tunakumbuka kwa upendo Baba. Oh yeah, Baba wa watu. Baba, oh yeah. Oh yeah. Tinga, oh yeah. Oh yeah, Baba. Oh yeah. Baba wa roho. Oh yeah. Tinga. Oh yeah. Oh yeah, Baba. Oh yeah. Oh yeah, Tinga. Oh yeah. Keti tafadhali. Wakati msanii anaingia, Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. Raila took a flight, his heart was light, but when he reached India, he made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Bondo town. From kissing shores to city lights, you dreamed of peace and equal rights. Through prison bars, your faith held strong. You kept the fight your whole life long. But I'm sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for you. Showed us the better way.
Baba walked the road of freedom's call. He stood for justice and gave his all. From Bondo to the world, he was known as Raila the Enigma. Rest in peace, Baba. Your race is done. Sad to say you've gone away. Your song will echo day by day. The rivers cry, the people pray for your shoulders, the better way. Asante sana mwimbaji wetu. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba Chiefs waweze kuondoka uwanjani, nikirejesha kwake mwenzangu Mike Gitonga kuendelea na ratiba yetu. Asanteni sana. Tumpigie Farike makofi tafadhali. A special dedication there to the late Excellency Raila Amolo Odinga. Your Excellency, sir, with your permission, naomba sasa nimwalike Gavana wa Kitui, Governor Julius Malombe, to make some brief remarks as the wananchi continue to come in. Tumkaribishe Gavana akija tafadhali ili atuneneshe machache. Karibu sana Gavana wa Kitui. Your Excellency Dr. William Samuel Arap Ruto, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency the First Lady Mama Rachel Ruto, Your Excellency the President of the Republic of Senegal, Your Excellency the Prime Minister of the Republic of Mozambique, Your Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki and Dr. Joyce Kindiki, the Prime Cabinet Secretary Honorable Musalia Mudavadi, the Honorable Speakers of the Honorable Speaker of the National Assembly and the Senate, the Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court, and other judges who are here, Excellency Governors and Deputy Governors present, Members of Parliament, that is Senators and National Assembly members present, Cabinet and Principal Secretaries present, our distinguished heroes and heroines from all over the country, mabibi na mabwana, all protocols observed. I wish to warmly welcome you all to Kitui County, the venue for the 2025 Mashujaa Day celebrations for our nation. Your Excellency the President, the people of Kitui are grateful for the opportunity we have been accorded to host this year's Mashujaa Day at this magnificent 10,000-seater stadium recently constructed by your government in a record 4.5 months from June 2025 to October 2025. Your Excellency, I recall vividly when I requested you to consider hosting one of the national days that are celebrated outside the capital city in Kitui County, either in 2025 or 2026. This was on 23rd February 2023 when you visited our county to launch the Level 4 Hospital at the Administration Police Border Patrol Unit Headquarters at Kanyonyo. And
Your Excellency, here we are in 2025 celebrating Mashujaa Day in Kitui. This is indicative of your responsiveness as a national leader who is committed to inclusive service delivery and development in all parts of our country. Your Excellency, we are deeply honored that you granted our request. Asante sana. Your Excellency, ladies and gentlemen, Mashujaa Day is a special occasion set aside under our Constitution to honor Kenyans who have sacrificed and exhibited courage and selflessness in the service of our nation. Today, as we celebrate Kenyan heroes and heroines, we wish to particularly salute those Kenyans such as Mekatilili Wamenza and Koitalel Arap Samoei, who firmly resisted colonialists. We also honor the Kenyan heroes who gallantly fought for the independence of our country, such as Dedan Kimathi and the Gukunguira Muthi. In the southeastern Kenya region, Your Excellency, we also have heroes and heroines who include Kivoi Wamwenda, a Kamba warrior and long-distance trader who resisted colonialists, Mwangeka wa Malowa, a 19th century chief of Taita who led the community in opposing colonial rule, Sio Kimau and Muindimbingu who valiantly resisted colonialism. Other heroes and heroines from the region include Mbiti Mati, the first African National Assembly Speaker, Kitili Mwendwa, the first African Chief Justice, Zamba Kitonga, the chairperson of the Committee of Experts that harmonized various drafts that led to the 2010 Constitution, among others. The bravery, courage, and resilience of these heroes and heroines are an inspiration to the current and future generations to build a united and prosperous Kenya. Your Excellency, in our country, heroes and heroines are found in all walks of life. They include persons who significantly contribute to our economic development through engagement in the micro, small, and medium enterprises, such as mama mbogas, border operators, juakali traders, barbers, salonists, hawkers, among others. Such heroes and heroines are also found among teachers, nurses, security officers, community health promoters, firefighters, athletes, fishermen, and farmers. In a special way, Your Excellency, I want to take this opportunity to applaud the departed former Prime Minister, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, as an outstanding and awesome Shujaa whom Kenyans are celebrating for championing multi-party democracy, constitutional reforms, promoting and defending devolution, and advocating for justice, rule of law, and inclusive governance. Your Excellency, in order to promote inclusive economic growth, your government has been implementing projects in our county focusing on agriculture, micro, small, and medium enterprises, rural electrification through the last mile connectivity program, roads and allied transport infrastructure, housing, healthcare, tourism, technical and vocational training, and the creative economy, including adoption of digital technology, music, arts, and sports. In appreciation, Your Excellency, kindly allow me to briefly highlight some of the projects that your government has undertaken recently in preparation for Mashujaa Day celebrations in Kitui Municipality, and these include the construction of this 10,000-seater Idhokwe Stadium, the construction of the Kitui Mini State Lodge, 3, the rehabilitation of the Idhokwe Airstrip, 4, the expansion of rural electrification program to cover an additional 750 households. 5, upgrading to bitumen standard several roads within Kitui Municipality. Your Excellency, there are 2 roads which were identified, tendered for, and recommended for award and implementation by KERA as part of the roads to be undertaken in preparation for Mashujaa Day to serve as entry and exit roads
for the Idhokwe Stadium and the Kitui Airstrip. I would like to request you, sir, that they be implemented as initially planned to be ready for your commissioning when you come back to Kitui, and I believe very soon. These roads are Mlutu Edhiani Tiva Kileko Junction and Makutano Maidhokwe Mbusiani Dhimani Kolania to Edhiani Road. Your Excellency, there are other projects that are currently being undertaken and others earmarked for implementation by your government. These include markets. 2 have been completed, one at Kakongo in Mwingi West and another one in Kamuwongo in Mwingi North, and 10 others which have been proposed for construction. Then there is housing. The proposed construction of over 2,000 affordable housing units in Kitui, Mwingi, Mutomba, and Kabadi towns, in line with your commitment to provide decent and affordable housing for low and income households in all parts of the country. The proposed upgrading, also, Your Excellency, the proposed upgrading to bitumen standards of key roads such as Kwasikum Bodoni Road, which you are to launch on Wednesday, when we got the sad news that the late Right Honorable Raila Odinga has left us, and programs which you had to be rescheduled. Then there is Kamuwongo Kanduya Road, which is in Mwingi North. Then there is Chuluni, Zombe Mwitika Road, which is in Kitui East. And then there is Kuda Kanzikumuda Road, which is in Kitui South. Your Excellency, we have some proposed construction projects which some have started, others are just about, and this includes student hostels at Seku and all the KMTCs in Kitui, that is in Mwingi, here in Kitui, and in Mutomo, and also at the Kabati Vocational and Training Institute. The proposed establishment of the Kitui Utalii College, and we signed a memorandum of understanding with the Kenya Utalii College to establish such a campus in the course of this year or early next year. The establishment of 6 technical and vocational training institutes which are complete and are in use, and also the Kitui Livestock Training Institute and a modern livestock feedlot facility at Kanyonyo, which are intended to train mid-level professionals and to enhance the livestock value chain respectively. Also, Your Excellency, we have the ongoing construction of the proposed Kitui County Aggregation and Industrial Park at Kanyonyo, which is about 45% complete, and where aggregation and value addition of agricultural produce will take place. Also, in tourism, we have the rehabilitation of the South Kitui Game Reserve, a project where we are collaborating very closely with Kenya Wildlife Service. Your Excellency, we kindly request that you consider prioritizing the completion of the following projects. 1, Umar Dam, which is ongoing, but the contractor is like he has abandoned the site, claiming his certificates are not being honored. Please let something be done about it so that he can complete that project. And thank you very much, really, for having it restarted, because it stalled some time ago. Soon. Then there is a Kedombwani market in Kitui Town. Your Excellency, we thank you for instructing the PS Housing sometime in 2025 to work with our county towards the financing and completion of the said market. The other project is the Yenziu River Bridge, a critical project initiated after the December 4, 2021 tragedy that claimed over 30 lives. And the other one is a project which has been started, which is Wikililia Kavisuni to Thwake Dam. There are
are a number of other projects which are listed here, but because in the interest of time, I will not go through them. We believe, Your Excellency, you will be visiting us very soon as you had planned. We are going to put the projects which were proposed by the leadership in this county, that is members of parliament, as well as members of the county assembly. And I know it will not be good for me to go through all of them. Your Excellency, we acknowledge that you had initially planned to visit Kitui last week to launch several development projects across the country. This would have accorded the leadership of the people and the people of the county a valuable opportunity to meet and discuss some of the development priorities of our county with you. However, in light of the passing of the former Prime Minister, you called off all scheduled public engagement as a mark of respect to our departed hero, a gesture for which we commend you highly. Your Excellency, as I conclude, I wish to take this opportunity to thank the Mashujaa Day technical and steering committees, which were led by Mr. Makori and PS Raymond Omondolo, respectively, and as well as the regional commissioner and the county commissioner and the county security committee for the way we have worked closely, consulting and solving any problem which arises in a very amicable way. Let me reaffirm our shared commitment towards the implementation of projects that positively transform the lives of our people. And may this Mashujaa Day rekindle our spirit of service, patriotism, and unity as we build a stronger, more prosperous Kenya. Thank you, Your Excellency. Asante ni sana. God bless Kitui. God bless Kenya. Asante. Tumpongeze tena kwa makofi Governor Dr. Julius Malombe. Kwa sasa Mheshimiwa Rais, naomba unipe ruhusa nimkaribishe His Excellency the Deputy President of this great nation, Professor Abraham Kithure Kindiki. Tumpigie makofi tafadhali akija. Karibu sana Naibu wa Rais. Your Excellency President William Ruto, Your Excellency First Lady Rachel Ruto, Your Excellency President Faye, President of the Republic of Senegal, the Prime Minister of the Republic of Mozambique, fellow Kenyans, we gather here today on this Mashujaa Heroes Day to remember, reflect, and consider where our country has come from. Your Excellency, Sir, as you continue to lead us in this reflection, we continue to remember the many people who have sacrificed their time, their lives, and their comfort for our freedom. And even at this time, as we continue to mourn the departure of our former Prime Minister, one of the greatest Kenyans to ever walk on our soil, we remember many more, those who have gone before us for selflessly protecting our sovereignty, defending our dignity, and emancipating the black person from colonial domination, for expanding our political rights and freedom, and then expanding and perfecting our democracy. What remains is now to strengthen the foundations of our country, perfect the economic well-being of the people of our country, and as you lead us, Your Excellency, the future of Kenya looks
certainly good because of the labor that those who came before us have put, and because of the labor that you continue to put, Your Excellency, and putting us together, even as we take the vision of our forefathers forward. Baito muyaseo, baito muyaseo, muyaseo enge, muyaine museo, namavida ode. Your Excellency, the President, today is not my day. My task is very simple. My task is to ask you, Your Excellency, sir, to address the nation on this very special day in the history of our country. Mr. President, welcome. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante sana. Ndugu wana wa Kitui, hamjambo? Kitui hoye! Mbaito muyaseo! Muyaseo inge! Muyaine museo! Namabinda onde! Muyaiata iwe! Bwana Yesu asifiwe! Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Asanteni sana, tunaweza kuketi chini. Your Excellency, Bassirou Diomaye Faye, President of Senegal. Your Excellency, Madam Adriano Alfonso Melain, Prime Minister of Mozambique. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, fellow citizens, before I make my statement, wakati tulikubaliana na tukaamua ya kwamba sherehe ya Mashujaa mwaka wa 2025 itafanyika hapa Kitui kwa mara ya kwanza. Nilitafuta marafiki na leo tuko na bahati ya kuwa na rais wa Senegal, nchi rafiki, nchi ya Kenya. Ametutembelea sio tu Kenya, lakini ametutembelea hapa Kitui siku ya leo. Na vile vile nilimuuliza rafiki wetu mwingine, rais wa Mozambique, na kwa heshima kubwa alikuwa na shughuli nyingi, lakini ametuma Prime Minister wa nchi ya Mozambique na yuko hapa Kitui pamoja na sisi. Jameni, mnawakaribisha hawa marafiki zetu? Mnawakaribisha hawa wageni wetu? Wapi nduru ya hawa wageni wetu jameni, watu wa Kitui? Kweli naona mmewakaribisha. Wacha nimualike in a very special way my brother Faye, on behalf of the government and people of Kenya. We don't take it for granted that you have taken time out of your busy schedule at home to come and visit us and participate in this national celebration, not necessarily in our capital city, but in our town of Kitui. We don't take it for granted, Mr. President, and the people of Kitui sincerely appreciate
that you have made time to come all the way. I will now request you, Mr. President, to make some remarks as we celebrate our Heroes' Day here in Kitui in Kenya. Welcome. Thank you very much, Mr. President, my dear brother William Ruto, ladies and gentlemen, members of the Kenyan government, honorable members of the National Assembly and Senate, honorable members of Judiciary, ladies and gentlemen, members of the Diplomatic Corps, the Honorable County Governor of Kitui, ladies and gentlemen, habari za asubuhi. Before I begin, I would like first to take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya on the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. I would like to thank President Ruto for the warm welcome and all the attention we accorded to me and my delegation since our arrival in this brotherly country, home to the wonders of Masai Mara and Kilimanjaro. I am here in the invitation of my brother, President William Ruto, as a guest of honor on this day celebrating Kenyan heroes. I express my gratitude to him for this gesture that shows the excellent quality of relation between our two countries. I'm also here because I'm deeply committed to the duty of remembrance. Our heroes deserve all honors. They deserve our respect. They deserve our admiration. The celebration of Kenyan heroes who risked their lives fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect and pride. The members of Mau Mau National Liberation Movement suffered fierce repression at the hands of those whose sole aim was to perpetuate the colonial order. Jomo Kenyatta, Achieng Oneko, Bildad Kagia, Fred Kubai, Kangu Kurumba, Paul Kay, and their companions suffered the worst horrors of the colonial power, leading to the death of thousands of Kenyans, countless arrests, torture, and massive imprisonment. Their fate is a reminder that colonial history is not just about enslavement, but also and above all about struggle, dignity, and justice too long delayed. I would like to seize this opportunity to pay tribute to these worthy sons and daughters of Kenya and African whose memory must be etched out into our collective consciousness. I'd admire their courage and determination in the anti-colonial resistance. With their blood and sweat, they wrote a great page in the glorious history of liberation. Ladies and gentlemen, colonial repression was not an isolated case in Kenya.
We suffered the same in Senegal, where anti-colonial national resistance movements blossomed against the European imperialist powers offensive in Africa. Our fellow countrymen suffered unspeakable repression. For instance, on December 1944 at Charoy Black Barracks, innocents and unarmed Senegalese riflemen, along with their brothers in arms from other African countries, were massacred by the colonial power. Their only crime was to demand the payment of their allowance, bonuses, and other entitlements. This was one of many premeditated criminal acts, and the facts are undeniable. Out of duty of remembrance, truth, and justice, we cannot forget these horrors, nor the sacrifice of our national liberation heroes and founding fathers of our nation. The full history must be recalled. These valiant sons and daughters of Africa must be celebrated because celebration is an educational tool in the transmission of our values and virtues. This is why I initiated a series of activities to pay tribute to all victims of slavery, colonialism, and all past injustice. The first such initiative was to commemorate the 18th anniversary of the massacre of Senegalese riflemen last year. We are preparing to mark the second edition on December next, in communion with the 16 other troops contributing nations to the regiment commonly known as Senegalese riflemen. Ladies and gentlemen, to consolidate these various remembrance initiatives on the African continent, it is vital that we develop synergy in our efforts. I am on the view that to reclaim our history and restore the memory and dignity of these valiant Africans, we need to take several steps, including, first, build monuments and museums in honor of our heroes to serve as open spaces of reverence and remembrance. Second, build documentation and research centers to keep records, testimonies, and narratives about our heroes, while supporting research and education on this history of great African resistance fighters against slavery, colonialism, and worse form and injustice. Third, our streets, public squares, and buildings shall bear the names of our heroes so that their sacrifice and faith of arms be etched into our daily life and collective history. Fourth, teach our history in our education curricula. Thus, future generation will grow up with a thorough understanding of these episodes of our past. Fifth, initiate throughout Africa days dedicated to our heroes, like the one we are celebrating today. This is what will sustain the memory of our heroes, just as sustainable energy solution, the theme of this year's celebration, will help transform our lives. With the mastery of energy and sufficiency production capacity, Africa shall build the foundation of her development, the engine for her economic transformation, and foster technological and social innovation. Long live to memory of Kenyan heroes, long live the memory of African heroes,
I thank you for your kind attention. Wapi makofi ya rais wa Senegal jameni. Asanteni sana. Wacha sasa nimuite kwa heshima kubwa Mama Prime Minister wa kutoka nchi ya Mozambique. You're welcome, Your Excellency, to make your statement. Please. Karibu. Habari mchana. Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia. Sua Excelência Bassirou Faye, Presidente da República do Senegal. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Your Excellency William Ruto, President of the Republic of Kenya. Your Excellency Bassirou Faye, President of the Republic of Senegal. Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. Iniciamos a nossa intervenção transmitindo as calorosas saudações e cumprimentos de Daniel Francisco Chapo, Presidente da República de Moçambique, a todos aqui presentes e, em particular, ao povo amigo e irmão queniano que hoje celebra o Mashujaa Day, Dia dos Heróis. I begin my remarks by conveying warm greetings and best wishes from His Excellency Daniel Francisco Chapo, President of the Republic of Mozambique, to all those present here today, and in particular to the friendly and brotherly people of Kenya, who today celebrate Mashujaa Day, the Day of Heroes. Manifestamos os nossos mais sentidos pésamos e condolências ao povo, governo queniano e a família enlutada pelo desaparecimento físico de Sua Excelência Raila Odinga. We extend our deepest condolences and heartfelt sympathy to the people and government of Kenya and to the bereaved family on the passing of the late Right Honorable Raila Odinga. Com seu desaparecimento físico, Quênia e todos os países africanos perdem um verdadeiro nacionalista cuja voz continuará a ecoar na luta por uma sociedade mais justa e democrática. With his passing, Kenya, and indeed all African nations, have lost a true nationalist whose voice will continue to resonate in the struggle for a more just and democratic society. Excelências, as festividades e comemorações do Dia de Heróis que hoje aqui assinalamos, para além de ser um momento de recordações e homenagens, constitui um momento de introspeção e reflexão de uma nação sobre os feitos dos seus melhores filhos que lutaram, morreram e sacrificaram por uma causa tão nobre que é a de libertar, construir, preservar e consolidar o seu país. Excellencies, the festivities and commemorations of this Mashujaa Day, which we mark here today, are not only a time of remembrance and tribute, but also a moment of introspection, reflection for a nation, and time to honor the deeds of its finest sons and daughters who fought, died, and sacrificed for the noble cause of liberation, nation building, preservation, and consolidation. Recordar os pais fundadores do país, Jomo Kenyatta e seus 5 companheiros, assim como outros heróis conhecidos e anônimos, em um ato de preservação da história coletiva do povo queniano. To remember the founding father of the nation, the late Mzee Jomo Kenyatta, and his compatriots and contemporaries,
including the members of the Gukunguira 6, as well as other known and unknown heroes, is an act of preserving the collective history of the Kenyan people. Esta efeméride é também de reafirmação da sua visão, valores e determinação, elementos estes que continuam a servir de alicerce e bússola para a contínua construção de uma Quênia que se pretende cada vez mais desenvolvida, justa e inclusiva. This occasion is also one of reaffirmation of Kenya's vision, values, and determination, elements that continue to serve as the foundation and compass for building a Kenya that aspires to be ever more developed, just, and inclusive. Os seus ensinamentos, ideais e valores continuam vivos, não só no seio dos quenianos, como também dos povos africanos, constituindo ferramentas e referências fundamentais para que continuemos a construir e a consolidar as conquistas até aqui alcançadas. Their teachings, ideals, and values remain alive, not only among Kenyans, but also among the peoples of Africa, serving as essential tools and points of reference as we continue to build upon and consolidate the gains attained thus far. Na unidade reside a força, liberdade e dignidade que todos almejamos. In unity lies the strength, freedom, and dignity we all seek. Termino agradecendo pelo convite endereçado a Moçambique para participar nas celebrações desta efeméride tão importante para o povo queniano e agradecendo a hospitalidade que nos tem sido concedida desde a nossa chegada. In conclusion, allow us to express our sincere appreciation for the invitation extended to Mozambique to participate in the commemoration of this occasion, which is of great importance to the people of Kenya. Muito obrigada. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Wapi makofi ya mama Prime Minister wa kutoka Mozambique jameni. Asanteni sana. Today we gather as a nation, as one people, here at Ithokwe Stadium in Kitui to celebrate Mashujaa Day, our National Heroes Day. Mashujaa Day is an occasion for remembrance, for celebration, and for reflection, and also a day for renewal. As you all know, yesterday, we bid farewell to one of our country's most consequential and impactful sons, a towering statesman, a resolute patriot, and a quintessential hero, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister. This is the man, the legend, and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Thank you very much. Thank you very much. Sons and daughters of our motherland, Kenya, Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law,
and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender, where we all dwell in unity, peace, and liberty, and a Kenya that has plenty within its borders. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger, and to pursue higher ideals. For greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. They are seized by those who dare to push the frontiers of possibility, by those who refuse to be confined by what is, but instead reach boldly for what could be. It is in that restless, relentless pursuit of higher ideal, in that unyielding spirit of aspiration, that humanity advances and nations rise. For it is only by stretching beyond our limit that we discover our true strength and fulfill our full destiny. Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. In honoring his memory, we also draw from his journey of enduring lessons of courage, service, and unyielding love for country. The first lesson that Baba taught us is to put country above self. Time and again, he reminded us that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost, because he loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. That was the measure of the greatness of a man. Early this year, when I invited him to address our cabinet retreat, Baba reiterated the need to ensure, above all else, that Kenya remains a stable and a secure nation. He reminded us that we may hold lofty visions and great ambition, that we may dream big, daring dreams, but without a country and a stable political environment, they would remain mere wishes. Perhaps more significantly, he told us that an imperfect nation striving for perfection is far better than one that is consumed by chaos and anarchy. And he could readily point to countries in our region that were once stable, but later descended into turmoil and disorder, and decades on, they are yet to regain their stability. There are people still enduring untold suffering and loss. This is the critical lesson
that those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation forget or refuse to acknowledge, or they just simply don't care. When some saw the opportunity to bring down their competitors, even if it meant bringing down the country, Baba chose the stability of Kenya. For Agwambo, the specter of a failed state was too grave to contemplate. He understood that leadership is not about personal pride, but about preserving the republic. Not about victory in politics, but about preserving the stability of the nation we love, Kenya. Second, fellow citizens, Raila's love for Kenya was deep, steadfast, and unconditional. He once told us that if he were to die and God asked him where he would wish to be born again, he would say without hesitation, "Take me back to Kenya." Such was the depth of his devotion to our beloved nation. He knew that Kenya, like all nations, was not perfect, that nation building was work in progress, that it is only renewed with every generation. He understood that we are an imperfect people, always striving towards a more perfect union. Yet even in our flaws, he saw magic and beauty. In our struggles, he discerned promise, and in our contradictions, he could pick out hope and unity. To Raila, there was no place on earth more worthy of devotion, no people more deserving of faith, and no dream more noble than the Kenyan dream. Thirdly, Baba's life was an example of always choosing and closing ranks for the common good. When our nation faced turbulence last year, for example, I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first. Even during the last election campaigns, when fate placed us once again on opposite sides of the political divide, Baba spoke words that will echo through generations. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." End of quote. In those words lay the essence of his leadership, selfless, visionary, and anchored in faith that Kenya's destiny transcends any individual. He reminded us that collaboration, even with rivals, is not an act of political convenience, but a sacred pact with posterity. For Baba, it was never about him becoming president. It was about Kenya having a good president, and Kenya moving from a third world status to a first world status in a short time as possible, so that we, as a people and as a nation, can realize our true potential. The glory land that he saw at the mountaintop is the better, the greater, and the more perfect union for which we must now, on this Mashujaa Day, dedicate ourselves anew. Fourth,
Our former Prime Minister was a foremost preacher of national unity. He tirelessly reminded leaders and citizens alike that our overarching identity is not defined by tribe, region, or creed, but by the sacred bond of being Kenyan. He often urged us to think Kenya first, to let the idea of one nation under one flag rise above all else. And he lived by that creed. When in 2002, he stood before the nation and declared Kibaki Tosha, it was not because he was unaware of where President Kibaki came from. It was because he saw, beyond geography and ethnicity, he saw Kenya as one united nation under God. Fellow countrymen and women, it would therefore be a desecration of his legacy if we were to allow ourselves to be divided by sectarian interests, by the peddlers of hate, or by the see nothing good about Kenya battalion. The fifth lesson from Baba's life is one of unshakable faith in the future. He was a die-in-the-wool eternal optimist. Through every trial, setback, and triumph, the Right Honorable Raila believed that Kenya's best days were still ahead. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. His optimism wasn't anchored on naivety. It was courage in motion. His life was a constant reminder that no setback is final, no dream too distant, and no obstacle insurmountable for a people determined and are united by purpose. At this juncture, fellow patriots, allow me to share reflections on the future of our great country, drawn from my intimate and wide-ranging conversations with the Right Honorable Raila Amolo Odinga in the final months of his remarkable journey, as well as with leaders from across the political divide. In our engagements, Baba often spoke with immense passion and at times frustration about the pace of our national progress. He would often wonder why nations like South Korea, Singapore, or Malaysia, which were once at par with Kenya just a few decades ago, had leapt forward to first world status while we still grapple with the basics. In those moments of honesty and deep introspection, we came to a shared conclusion that the true driver of national development is leadership. And I repeat, is leadership. Not leadership focused on the next election, but leadership that aspires to impact the next generation. Leadership that dares to dream beyond its time and even its capacity. Leadership that is bold, visionary, and relentless in pursuit of the common good of our nation. And we agreed that if Kenya is to attain first world status within our lifetime, as it must, we should set for ourselves daring, audacious goals and pursue them with unwavering focus. It is in this very conviction, ladies and gentlemen, that has guided my engagements with leaders and stakeholders from across the political divide. I have consulted with my former boss, the fourth President of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. I have held discussions with majority of members of parliament, and they are here. I have consulted with many governors and grassroots leaders
from every corner of the nation. And I will continue to engage because Kenya's progress must never be a partisan pursuit. It is a national inclusive mission. Through these deliberations, I have arrived at a clear conclusion that although we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. And to do so, we must act decisively on at least 3 national priorities. Our first priority is food security. We cannot speak of prosperity while spending over 500 billion shillings every year importing food into Kenya, including maize, importing wheat, rice, sugar, edible oil, among many. This is not just an economic burden to us. It is a threat to our sovereignty. A nation that cannot feed itself, ladies and gentlemen, is not a nation that can claim to be free or sovereign. The only viable path available for us towards this goal now, fellow citizens, is through the expansion of irrigation and the modernization of our agriculture. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. We must become not only a food-secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. We have many markets that we have negotiated. We have the American markets under ACOA. We have the Chinese market that is now open for us. We have the European market that we have negotiated under the Economic Partnership Agreement. We have the Africa Continental Free Trade Area market of 1.4 billion that we can export to. Our second priority is enhanced value addition, agro-processing, and manufacturing through industrialization. To transform Kenya into a prosperous, job-creating, wealthy nation, we must become a country that makes things, not merely buys or imports them. A country that exports finished products, not raw materials. A country where industries absorb labor, spur innovation, and expand wealth across every region. We are already laying the foundation for this transformation. Through the Africa Growth and Industrialization Initiative, and in partnership with the Afri-Exim Bank, we are establishing special economic zones in different parts of Kenya, in Rea Vipingo, in Dongo Kundu, in Naivasha, in Sagana, in Thika, in Nakuru, in Eldoret, in Busia, in Kisumu, and many other special economic zone areas that we are finding land. These zones will host textile, agro-processing, assembly, and light manufacturing industries, creating tens of thousands of jobs. At the county level, as was mentioned by the governor of Kitui here, we are rolling out county aggregation and industrial parks in all 47 counties. These parks will link farmers to processors, entrepreneurs to markets, and small entrepreneurs to national and regional value chains. We are unwavering in our vision that everything Kenya produces must be processed in Kenya. Tea must leave Kenya not as raw leaves, but as packaged excellent tea. Coffee, not as cherries, but as a
premium blend for international markets. Cotton, not as lint, but as fabric and fashion. Hides, not as raw skin, but as leather shoes and bags branded, made in Kenya. But we cannot industrialize, ladies and gentlemen, without reliable, affordable, and sustainable energy. That is why we have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. As a former Minister for Energy, Raila Odinga was a strong advocate for the rapid expansion of our energy capacity through multiple sources, including hydro, geothermal, solar, wind, and also energy. Just for the record, already a lot of research is going on the development of the first nuclear energy plant in Kenya, in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub of East Africa and the continent. Our third critical area of focus is infrastructure development. Again, Baba, who also served as a Minister for Roads and Public Works and Housing under the late President Kibaki, often reminded me that no economy can flourish without world-class infrastructure. It is in this context that we have committed to dual at least 1,000 kilometers of major highways, including the Rironi, Nakuru, Mau Summit, Eldoret, Malaba Road, Makutano, Embu, Meru Road, Kitengela, Namanga Road, Mombasa, Nairobi Highway, and Maroa, Nanyuki, Isiolo roads, among others, and construct an additional 10,000 kilometers of new tarmac roads linking counties, linking farmers, traders, and manufacturers to markets across the nation, and complete the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba, seamlessly connecting Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi, and DRC, the very heart of the Africa Continental Free Trade Area dream. Fellow citizens, to some, these projects may seem too ambitious, perhaps even out of reach. But this is precisely where bold, visionary, and heroic leadership comes into play, the kind that Raila Odinga embodied. It is the reason that on this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Fellow citizens, I recall that when I spoke during Raila Odinga's state funeral, I wondered, where will another Raila come from? The truth is, there will forever be only one Raila Amolo Odinga, a single spirit, a towering patriot, and a hero for ages. But if we, the people he so deeply loved and served, choose to live by the lessons he's taught us, to love Kenya more than we love ourselves, to put unity above division, to aspire for greater, and to serve with courage and conviction, then
we can become a great nation of 50 million heroes. And in doing so, Kenya will rise from the heights once thought unimaginable within our generation. That, fellow patriots, is our noble challenge on this Mashujaa Day. Kabla sijamaliza hotuba yangu, ndugu wananchi wa Kitui na Kenya, kwanza mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa Kitui kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Tuko na halaiki ya watu wengi sana hapa Kitui leo, na mmekuja hapa kuunganisha na kuungana na ndugu zenu wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo Kenya mzima inajulikana sherehe ya Mashujaa inafanyika katika mji wa Kitui. Wana Kitui, watu wa Kitui, asanteni sana kwa kuwa wenyeji na kwa kutusaidia in hosting this great day as we celebrate Kenyan heroes. Kutoka kwangu na serikali nzima la taifa la Kenya, nawaambia watu wa Kitui, asanteni sana. Nyinyi pia kwa kufanya tendo hili la kuunganisha Kenya, nyinyi pia watu wa Kitui na wapigia salute kama mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua nilikuwa na mpango ya kutembea hapa Kitui kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu, hasa mambo ya maendeleo ya Kitui County. Ilikuwa nije hapa Wednesday na nikuwe hapa tena Ijumaa na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki 2 zijazo mimi nitakuwa hapa. Mimi nitakuwa hapa. Na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui, Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Na mimi nimesema kwa vyovyote Mungu anijalie hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Nataka mnisikize jameni, ndugu zangu watu wa Kitui. Sisi ni wananchi wa taifa moja. Sisi ni wananchi wa nchi moja, taifa letu la Kenya. Siasa ya zamani ya ubaguzi, siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila ndio imetuletea hasara ya sehemu zingine za Kenya kuachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Ndio mimi nimesema kwa vyovyote hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Mnanielewa? Wacha nirudie. Maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe, sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo ati maskini jeuri. Iko maskini jeuri ya kufanya nini? Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Nataka mnisikize ndugu zangu watu wa Ukambani. Hii stadium tulijenga kama serikali ya Kenya. Tumeweka hapa milioni 750 tujenge hii stadium na bado haijakamilika. Tangojea pengine
mwezi moja ikikamilika, tumejenga kila mahali, tumeweka parking mzuri, nitakuja kufungua rasmi ikiwa imekamilika. Na ni kwa sababu tunafanya hivi sio Ukambani peke yake. Tunafanya hivi katika taifa letu la Kenya. Pia nimeamrisha wizara ambayo inahusika na michezo pia tujenge stadium kama hii pale Machakos, na tujenge stadium kama hii pale Wote, pale Makueni, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajulikana na ni mashuhuri kwa mambo ya michezo, na sababu hiyo stadium and infrastructure ya mambo ya michezo lazima tuwe nayo. Wewe Waziri Mvurya, unajua vile utafanya tukamilishe hii, ili mapema mwaka ujao tuanze Machakos na tuanze pale Makueni, kwa sababu tunataka Ukambani tembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Hapa vile vile tumejenga uwanja wa ndege. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo uwanja haijakamilika. Bado tutajenga terminal building. Tunataka hiyo uwanja ikae kama viwanja zingine za ndege sehemu zote za Kenya. Hapa vile kiongozi governor amesema kuna barabara tulisema tumetengeneza. Kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Sio hivyo peke yake. Nyinyi mnajua ya kwamba mlituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi, na mlisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Mahali inaitwa kwa siku ama ni kwa nani? Kwa siku hapo. Sasa mimi nataka niwatangazie. Mahali hiyo barabara ilikwama. Sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua, kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni, iungane na barabara ya kwenda Garissa. Tunaelewana jameni? Na nishamwambia Waziri Davis Chirchiri yuko hapa kwamba hiyo barabara sitaki tena mambo ya barabara hiyo kukwama. Tunataka tukamilishe hiyo barabara, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Nyinyi mnajua hizo barabara na miradi mingine nyingi zilikwama kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwa na matatizo na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na niliwauliza kwa unyenyekevu, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe mambo ya uchumi. Sasa mimi nataka niwatangazie uchumi wa Kenya sasa iko steady. Na sasa tuko na mpango kamili ya vile tutasukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele. Vile vile viongozi wetu hapa walituuliza ya kwamba kuna barabara ingine ya kutoka Chuluni kwenda Zombe mpaka Mwitika. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na contractor na tutawajengea hiyo barabara, kwa sababu tunataka tuhakikishe watu wa Kitui East, na mimi najua mbunge wenu Bwana Nimrod Mbai yuko hapa, ni mtu msumbufu sana, ananiuliza hii barabara kila mwaka. Vile vile nimeongea na mama anaitwa Rachel Nyamai ya kwamba barabara ya kutoka Ikudha kwenda Mudha mpaka Mutomo, hiyo barabara pia tuijenge, na tayari tumepata contractor wa kujenga hiyo barabara. Vile vile mnajua kuna barabara ilikwama kule Mwingi, ile barabara ya kutoka Kamuongo kwenda Kandwiwa. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na pesa ya kukamilisha section ambayo ilikuwa imekwama pale. Vile vile nyinyi mnajua tumepoteza watu wengi, vile governor alivyosema pale Enziu Bridge. Hiyo daraja imekuwa daraja ya maafa.
Mimi nataka niwaeleze sasa watu wa Ukambani, waziri yuko hapa, nimempatia maagizo na nimesema kabla ya Februari mvua ianze mwaka ujao, hiyo daraja iwe imekamilika, ndio tusiwe tena na maafa katika hiyo barabara. Tumeelewana watu wa Ukambani na Kitui? Vile vile nataka mnisikize kwa makini. Hapa Kitui pia tuko na mpango mkubwa ya kusambaza stima. Nilikuwa nije hapa hiyo siku kwa sababu ya harakati hiyo ya kusukuma stima. Mimi naelewa kupitia kwa viongozi wenu ya kwamba bado tuko na wananchi wengi hawajafikiwa na huduma ya stima. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo serikali ya Kenya imetoa pesa shilingi bilioni 2.2 kuunganisha manyumba ya wananchi hapa Kitui 16,500 mpya. Between now and February next year, hizo manyumba 16,000 tutakuwa tumeziunganisha stima, na baadaye tutakubaliana, baada ya hiyo awamu tutapanga tena vile tutahakikisha kwamba stima inafika kwa manyumba zenu na tunaondoa giza, ndio shetani ashindwe. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba hapa Kitui kupitia program yetu ya affordable housing markets pamoja na hostels tumewapatia budget ya shilingi bilioni 15 ya Kitui. Tayari tuko na projects ya shilingi bilioni 7. Tuko na soko, mmesikia governor akisema soko kubwa ya Kitui Town. Hiyo soko kubwa ya Kitui Town sasa tutaichukua kutoka county, tutaimaliza na tutakamilisha. Vile vile soko ya Mwingi Town. Pia pale Mwingi Town tunataka kujenga soko kubwa kwa sababu mji wa Mwingi ni mji mkubwa. Vile vile kuna soko ya mahali inaitwa Kalundu. Mimi mnajua mahali Kalundu iko. Na soko pale Kabati pia tunataka kujenga soko kubwa. Na vile vile Mutomo tujenge soko kubwa. Alafu tuko na soko zingine 10 katika sehemu mbalimbali. Soko yote tunajenga hapa Kitui ni soko 14 mpya ambayo itasaidia wakulima wetu waweze kupata mahali ya kupeleka mazao yao isiharibike. Tuwe na storage, tuwe na cold room, tuwe na mahali ya kuuza, mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, na mahali wale wote wanaofanya hiyo biashara wanaweza kuendesha biashara hiyo bila ya matatizo yeyote. Vile vile sasa tumepatiana kandarasi ya hostels ya vijana katika TVET zetu, universities hapa Kitui. Wanafunzi 5,600 watafaidika kutoka hostels ambazo tumetangaza kandarasi na tutajenga in the next 1 year ziwe zimekuwa complete. Mimi naelewa vile vile kwamba hapa Kitui tuko na shida ya mambo ya maji. Kweli si kweli? Mnajua tuko na damu kubwa hapa Thwake. Na hiyo damu imejengwa muda mrefu. Mimi sasa nataka niwatangazia kwamba tumepata pesa bilioni 9 ya kukamilisha hiyo damu ya Thwake. By April, May next year, that dam will be complete na itasaidia watu wa Kitui, watu wa Makueni na watu wa Machakos. Tutaweza kupata maji ya manyumbani na maji ya irrigation. Na ili kuondoa chafu, nyinyi mnajua hiyo mto ambayo inatoka Nairobi ndio inaleta maji mpaka hapa Kitui. Pia kule Nairobi ndio tusiwaletee maji machafu. Kule Nairobi tuko na mpango kubwa ya kusafisha
Nairobi River ambayo inaendelea saa hizi. Tuko na vijana karibu 40,000 wanashughulika na kusafisha Nairobi River ili maji itakayotoka kule iingie hapa Kitui, iende Thwake, isiwe ni maji machafu. Tuhakikisha kwamba mnapata maji masafi ndio tuweze kutumia manyumbani na vile vile tuweze kutumia kwa mambo ya kilimo. Vile vile umesikia kiongozi wamesema ya kwamba pia Umadam. Hii Umadam ilianzishwa miaka 15 iliyopita. Sasa hii ni aibu kidogo. Hii dam jameni, mimi nataka tumalize hii dam by next year, hata kama haijafika mwezi wa 4 tumalize hiyo dam. Hii dam haiwezi kuwa inajengwa watoto watazeeka tukijenga hiyo dam. Kwa hivyo mimi nimemwambia waziri, na waziri yuko hapa, Bwana Muridhi, mambo ya hiyo dam, whatever it takes, we must get the resources and complete that dam, kwa sababu watu wa Kitui wanahitaji maji kutoka dam hiyo ya hapo Uma. Na vile vile niwaeleze ya kwamba tayari tuko na mpango ya dam ya High Grand Falls ambayo iko kati ya kaunti yenu ya Kitui na kaunti ya Tharaka Nithi katika sehemu ile ingine. Katika zile dams 50 ambazo nimesema tutazijenga, mega dams, just like Thwake, one of them is going to be the High Grand Falls Dam that we are now planning on how we are going to complete that dam. Nataka kusema mambo mawili ya mwisho. Nyinyi mnajua tumesema ya kwamba tunataka mambo ya afya isiwe ni starehe ya watu matajiri ama watu walio na kazi ama wale wako na uwezo. Tunataka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango mpya wa universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kwenda hospitali yeyote atibiwe na mpango wa serikali iweze kulipia gharama ya hospitali. Watu wa hapa Kitui, katika orodha yetu ama statistics yetu, watu wa Kitui ambao mmejiandikisha kwa SHA ni watu 405,000. Watu 405,000 wamejisajili kwa watu 1,100,000, kumaanisha 36% ya watu wa Kitui wamejiandikisha. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Kitui, kujiandikisha ni bure. Wewe ujiandikishe. Ukijiandikisha itatusaidia kujua madawa ambayo inahitajika ni kiasi gani, wauguzi ni kiasi gani, equipment ya kutumia katika matibabu ni kiasi gani. Na vile vile tumeweka pesa ya serikali kusema kila mwananchi, wewe mtu ya Kitui, ukienda kwa hospitali na umejiandikisha kwa SHA, utoe evidence yako kwamba umejiandikisha kwa SHA, utatibiwa, utadungwa sindano kama ni kudungwa sindano, ama upatiwe dawa kama ni kupatiwa dawa, na serikali ya Kenya itakulipia, usilipe chochote. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, mimi nataka wananchi wapige ripoti kwa polisi, kwa sababu gharama ya hospitali tumeweka pesa ya serikali ya kulipia gharama ya hospitali kwa Wakenya wote. Kitui mnanielewa? Kitui mnanielewa? Mimi vile vile nataka nitangaze nikiwa hapa Kitui leo kwamba katika mpango wetu wa kupanga ajira na usaidizi wa vijana wa Kenya, tukishirikiana na benki ya kimataifa ama World Bank, tuko na pesa shilingi bilioni 20 ya vijana wa taifa letu la Kenya. Na katika hiyo mpango
tunataka vijana 800,000 ili tuwajumuishe katika mipango tofauti tofauti. Tumewaambia vijana wa Kenya wajiandikishe pale katika mtandao *254#. Hapo ujiandikishe, utakuta mahali imeandikwa hapo nyota. Uingie hapo ndani ujiandikishe. Number 1, kama wewe ni kijana, haujaenda shule, hauna kosi yeyote umefanya, tunatafuta vijana 90,000 ya kuwapeleka katika courses tofauti tofauti kwa gharama ya serikali ya Kenya. Hautalipa chochote, lakini tutakupeleka college na utapata vile unaweza kujisimamia ukiwa sasa umepata course ama umepata ufundi wa aina tofauti tofauti. Ya pili, tunatafuta pia vijana wale ambao mnafanya kazi, mko na skill, wewe ni fundi lakini hauna makaratasi ya kutambua ya kwamba wewe ni fundi. Pia tuko na mpango ambayo inaitwa recognition of prior learning, ili wewe ambaye uko na ujuzi, uko na ufundi tayari, uko na skill tayari, tukusaidie, tukufanyie recognition of prior learning ili ukuwe na certificate. Wakati unaenda mahali unaenda kutafuta kazi, sasa utakuwa na stakabadhi ya kujua ya kwamba wewe ni fundi wa aina hii ama aina nyingine. Ya tatu, pia tunatafuta vijana wenye biashara ndogo ndogo. Kama wewe ni kijana wa miaka 19 ama kati ya miaka 19 na 29, tunatafuta vijana 100,000 tutakao wapatia kila mmoja wao 50,000 kuendesha biashara zao. Vijana mko, munisikize vizuri. Ijumaa, Friday 24th, hii inakuja. Leo ni Monday, unahesabu Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Katika kila constituency tunafanya verification ya vijana ambao wako na biashara ili tuwasaidie na pesa muweze kuinua biashara zenu, ili mchangie katika kuzalisha uchumi wa Kenya. Ndio sote tuungane tufukuze umaskini katika taifa letu la Kenya. So on Friday there will be verification in every constituency in Kenya. The 290 constituencies, there will be verification of the young people who will then benefit from resources that will help them grow their businesses. And I am asking that in this verification, we are looking for 100,000 young people so that we can give each one of them 50,000 shillings for them to enhance their businesses wherever they will be. And I want to ask all leaders, viongozi wetu, magavana, wabunge, MCAs, tusaidiane ili vijana ambao wanafaa kupatiwa hizi pesa tuwatambulishe, ndio tuinue hali ya uchumi ya vijana wetu, wakati tunazidi na kupanga vile vijana wetu wote watajumuika aidha kwa biashara ama kwa kazi, ndio tuweze kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mwisho, na mimi nataka niseme tutaanza disbursement ya hiyo pesa tarehe 4 mwezi ujao. In another 2 weeks we will now start the disbursement of the money to the youth that will have been identified beginning 4th of next month, 4th of November, in the coming 2 weeks, so that we can run that program and see how many young people can benefit from that program. Hapa Ukambani, mimi najua kilimo yenu kubwa ni mambo ya pulses, cowpeas na ile peas zingine zote pamoja na ndengu, na vile vile matunda, oranges pamoja na mangoes, na
nishaongea na viongozi wa sehemu hii. Gavana wenu Malombe nishaongea na yeye, anajua we spoke sometime last year on a comprehensive plan of making sure that those agricultural products that can be manufactured from this region are elevated and become part of our bottom-up economic transformation plan to make sure that every part of Kenya, kama tunasaidia wengine kwa mambo ya kahawa na chai na sukari na mahindi na ngano, hapa Ukambani vile vile tunaweza kuwainua kwa yale mimea ambayo yanazalishwa katika sehemu hii. Ndugu watu wa Kitui, mimi nataka nimalizie kwa kuwauliza jameni. Na wauliza ninyi watu wa Kitui, nikiwauliza ndugu zetu wote wa taifa letu la Kenya. Imefika wakati katika taifa letu la Kenya, vile nimesema, tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Na ndio nimesema, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha, ili tuweze kuwa na products ambazo tutatumia katika masoko ile ambayo tumepata, ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji 50, yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu, because all indications are that we are slowly exhausting land that we can generate food from rain-fed agriculture. That is why we need to build 50 mega dams, even if it will cost us between 900 billion and 1 trillion shillings. That money we can raise here in Kenya. We need to generate more energy. We cannot industrialize. We cannot be a manufacturing country if we have only 2,300 megawatts of energy. We need to generate, at the minimum, 10,000 megawatts so that we can power our industries. We can power our agro-processing and value addition and create products that we are going to export to the markets that we have already negotiated. And thirdly, we must build infrastructure. The late Raila Odinga told us, you cannot be a progressive first world country without first world infrastructure. We need to do more roads. That's why I've said we need to do 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dualing of roads. We need to do our airports. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. I want to ask us, I am asking leaders here in Ukambani, I am asking leaders, members of parliament from across Kenya, governors from across Kenya, I am asking political leaders from across Kenya that we hem in together, we rally together and lift this nation. Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. We will be moving to parliament for us to set up the National Infrastructure Fund, a fund that is going to be funded from our taxes, from proceeds, from privatization, and from other development partners, so that we have a dedicated fund that is going to drive our energy generation, the construction of the dams, the construction of infrastructure, the same way other countries have done. And together with that, we are also going to set up a fund that is going to look after our future. We are going to set up a fund that is going to preserve wealth for the next generation of Kenyans, so that everything we generate today, we don't consume today. And I want to ask leaders from across Kenya that together, united, we can lift this country to the next level. I want to ask all our political leaders, there is time for everything. Jomo Kenyatta
told us, as we celebrate the heroes of today, we must be architects of the future. And together, we can design a better future for our nation. Ndugu watu wa Kitui, sijui kama tumekubaliana tutatembea pamoja ama mnasemaje Kitui? Kitui tuko pamoja? Kitui hoye! Kitui hoye! Mnasema tutembee pamoja? Mnasema tuungane kama Wakenya? Pamoja. Tuache ukabila. Tuache chuki. Tuache migawanyiko. Tuungane. Wangapi wanasema tuungane jameni, watu wa Ukambani na watu wa Kitui? Asanteni sana. Ninawapenda sana. Nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much and God bless you. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, kwa heshima naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tukiongozwa na bendi ya majeshi. Bendi tafadhali. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi. Tuketi tafadhali wananchi. Niweze kumpisha mwenzangu Bwana Dan Mwangi aweze kutuelekeza jinsi tutakavyoondoka hapa uwanjani kulingana na itifaki. Tuketi chini wananchi tafadhali. Tuketi chini tafadhali, tuketi chini. Asante sana mwenzangu. Wa kwanza kuondoka kwenye jukwaa ni rais wetu mpendwa, rais wa Jamhuri ya Kenya, akiandamana pamoja na mama wa taifa, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Generali Charles Kahariri pamoja na other service commanders. Wa kwanza kuondoka rais wa Jamhuri ya Kenya akiandamana pamoja na mama Rachel, mama wa taifa, wakisindikishwa na mkuu wa majeshi Generali Charles Kahariri. Wa pili kuondoka, it is now my singular honor to announce that after the departure of His Excellency, the President of Kenya, here follows His Excellency Bassirou Diomaye Faye, the President of the Republic of Senegal. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya akiondoka, atafuatwa na Mheshimiwa Rais wa nchi ya Senegali. Wakati anajiandaa kuondoka, nitangaze mwenye gari nambari KCP 674J. Tafadhali uiondoe gari lako.
After His Excellency Bassirou Diomaye Faye, the next to exit is Her Excellency the Prime Minister of Mozambique, Maria Benvida Levi. Atakayefuata kwa karibu ni Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Profesa Abraham Kithure Kindiki. Atakayefuata ni zamu ya mkuu wa mawaziri, Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Tuweze kumpisha aweze kuondoka. From Mozambique, followed by the Deputy President of Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki. Baada ya Mheshimiwa Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya kuondoka, tutampisha Spika wa Bunge la Taifa akiandamana pia na Spika wa Bunge la Seneti, baada ya mkuu wa mawaziri Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kisha baadaye watakayefuata itakuwa ni zamu ya mkuu na rais wa mahakama ya juu Mheshimiwa Martha Koome. Baada ya jaji mkuu na rais wa mahakama ya juu Mheshimiwa Martha Koome, itakuwa ni zamu ya mawaziri kuweza kuondoka. All right, of course, Mashujaa Day celebrations in Kitui, that is, of course, Kitui County, where we have marked the Mashujaa Day celebrations led by President William Ruto. He's led the nation in marking these celebrations today, celebrating the heroes of the country, that is Kenya. Leaders now, of course, and dignitaries leaving the stage at this particular moment. It's a ceremony that started at around 9 a.m. and has gone all the way to 1 p.m. and right now it's already been concluded. We've seen different leaders, taking to the podium, including the governor of Kitui County. We also saw dignitaries, and that's the guest of honor. That was Bassirou Diomaye Faye, who is the Senegal president. We also seen Mozambique Prime Minister, that is Benvida Levi, also taking to the podium to speak on this particular day. They also are the dignitaries that attended the Mashujaa Day celebrations today in Kitui County. The theme of this year's Mashujaa Day celebrations was transforming lives through sustainable energy, which is Kawi Ustawi na Ushujaa. Transforming lives through sustainable energy, Kawi Ustawi na Ushujaa. And of course, President William Ruto there giving promises to the people of Kitui in terms of development and what will follow later. We've also seen that this day has been dedicated to former Prime Minister Raila Odinga, who died on Wednesday and was buried yesterday, and it has been dedicated to him. And President William Ruto has taken this particular opportunity to honor the former Prime Minister by giving him the highest honor of the Republic, which is the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. That is the honor that the former Prime Minister Raila Odinga has been given during this Mashujaa
Day celebrations. And of course, this day dedicated to him, with President William Ruto recollecting and just praising the former Prime Minister for his contribution to the country, and saying that when the stakes are high, heroes rise above partisanship and put the country first. Raila reminded us that collaboration, even with rivals, is not an act of political convenience, rather a sacred pact with posterity. He also said it was never about Raila becoming president. It was about Kenya having a good president. He believed that Kenya's best days were still ahead. He endured prison, persecution and political defeat, yet never gave in to bitterness or hopelessness. And of course, this is the head of state just eulogizing the former Prime Minister and celebrating him on this particular day where we are marking Mashujaa Day, calling him one of the greatest Shujaas that we've had in the country. And of course, after his burial, just trying to honor him the best way we know how as a nation. We also saw members of the public eulogizing and also honoring him as one of the greatest political figures that we've seen, that has led to the greatness that we experience today as a nation. The head of state also said those who criticized and faulted Baba for working with us to stabilize the nation simply forget or just don't care that there are countries in our region that were once stable but later descended into turmoil and disorder. For Agwambo, the specter of a failed nation was too grave to contemplate. Of course, that is the head of state. Like we said, he did dedicate this Mashujaa Day to the former Prime Minister, the late Raila Amolo Odinga, who was buried yesterday, celebrating Odinga as one of the greatest Shujaas that we've had in modern history. Of course, right now I want to engage my colleague, that is Oscar, who is on the ground in Kitui. Has been following this particular day and event live from Kitui County, and just so that he brings us up to speed in terms of a recap of exactly what was happening in Kitui County. Oscar, if you can hear me, kindly, we've already marked Mashujaa Day celebrations in Kitui County, of course, an event that was attended by President William Ruto. He was leading that particular event with different dignitaries, of course, having been invited, including the Senegal president, that is Bassirou Diomaye Faye. Kindly, over to you. Dakika za lala salama, dakika za mwisho katika uga huu wa Ithokwe katika jimbo la Kitui, ambapo sasa wageni ambao walikuwa wamewasili hapa, viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais William Ruto, hali kadhalika magavana waliokuwepo, vile vile wageni aliokuwa nao rais wa kule nchi ya Senegal, na vile vile viongozi wa vitengo mbalimbali ambao wamekuwa hapa ndio wanaendelea kuondoka katika uga huu wa Ithokwe Stadium, kumaanisha kwamba sherehe hizi za awamu ya 62 ya Mashujaa zinafika kilele na zinafika mwisho. Lakini swali ni, je, ni kitu gani ambacho kimejitokeza? Zimekuwa ni sherehe ambazo zimekuwa na bwembwe za kila aina. Wananchi wametumbuizwa, viongozi hasa Rais William Ruto ameweza kutoa ujumbe wake na ambao nitakuwa nikikujuza, lakini kumekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Wananchi waliweza kujifikisha kwa idadi kubwa hadi kiwango ambapo hawangeweza kutoshea kwa vile viti ambavyo vilikuwa vimeandaliwa, na ikabidi kwamba lazima wananchi wengine wangeweza kukaa katika uwanja huu ili wakaweze kufuata sherehe zile ambazo zilikuwa zinaendelea katika uwanja huu. Tutazungumza pamoja nao kwa muda ambao si mrefu, ili kwamba tukaweze kusikia hisia zao, maoni yao ni yapi kuhusiana na sherehe za siku ya leo. Lakini turejelee katika ujumbe aliotoa rais. Amezungumzia taifa, amezungumza mambo kadha wa kadha. La mno ni kwamba ameweza kutilia mkazo kuhusiana na kiongozi wa ODM Raila Odinga, ambaye mazishi yake ilikuwa hapo jana baada yake kufariki wiki iliyopita mnamo Jumatano. Na rais ameweza kutumia maneno mazito akimuelezea Raila kama yule kiongozi ambaye alipenda nchi yake, alijitoa mhanga kwa sababu ya nchi yake, alikuwa ana wepesi wa roho, kwamba kulipokuwa hata na utofauti wa kisiasa alikuwa anaweza
kuweza kuelewana na wale ambao ni wapinzani wake, na kwa hali hiyo inakumbukwa kwamba mwaka wa 2018 kiongozi wa ODM Raila Odinga aliweza kusalimiana na aliyekuwa rais wakati huo Uhuru Kenyatta, na vile vile mwaka uliopita au mwaka huu waliweza kukuwa na makubaliano na Rais William Ruto, na wakatengeneza serikali ya muungano ambayo hadi kufa kwake alikuwa anaendelea kuitumikia. Na kulikuwepo na siasa hapo jana, wakati ambapo kulikuwa na swala la chama cha ODM kinafaa kuendelea katika serikali hii au kinafaa kuwa kikiendelea vipi. Ni siasa ambazo zilijitokeza pale katika hafla ya mazishi yake, lakini katika uwanja huu rais amejaribu kuelezea kinara huyu akiwa kama kiongozi ambaye alipenda nchi yake, na akajaribu kuwauliza wananchi kwamba wakaweze kuwa na ile roho ya kupenda nchi yao. Vile vile viongozi, akaonekana kuwaelekea viongozi wengine, hasa wale ambao wanaonekana wako kwenye upinzani, akisema ya kwamba Raila alijaribu kuweka chini yale mambo yote ambayo ongeonekana ni kana kwamba yeye ni kiongozi ambaye anashughulikia mambo tu ya maeneo ya kwake, ila alikuwa ni kiongozi ambaye anashughulikia mambo ya kitaifa. Amejaribu kuwazungumzia wale viongozi ambao hasa amekuwa wakiwaelekea siku za hivi majuzi kuhusiana na kueneza siasa za ukabila na mambo mengine kama hayo. Lakini kando na hayo, rais amezungumzia kuhusiana na mambo mbalimbali na mipango na mikakati ambayo anajaribu kuweka ili kuhakikisha ya kwamba nchi inaendelea. Na jambo la kwanza ni kwamba amesema ya kwamba nchi imeweza kuimarika na uchumi wa nchi sasa umeweza kuimarika, lakini ili ya kwamba ukaweze kwenda katika hicho kiwango kingine ambacho hizi siku za hivi majuzi amekuwa akionekana kujaribu kusukuma ajenda ya kwamba nchi ya Kenya inafaa kuwa nchi mojawapo wa zile ambazo katika ulimwengu zina uchumi bora zaidi, na amesema ya kwamba kuna mikakati ambayo inafaa kuwekwa. Mojawapo akasema ya kwamba kutengeneza mabarabara na mambo mengine ni jambo ambalo serikali yake inatilia uzito wa hali ya juu zaidi. Kukuza pia mambo ya ukulima hapa nchini ni jambo lingine ambalo rais anasema ya kwamba serikali yake inapea uzito wa hali ya juu vile vile. Lakini pia kuna mambo ambayo yamejitokeza ambayo yanahusiana na siasa, na kama ninavyoendelea kujuza, nitazidi tu nikitafuta wale ambao ni wananchi ambao walikuwa wamejifikisha hapa hivi ya kwamba tukaweza kusikia maoni yao. Hujambo, na labda jina lako ni lipi, na sherehe za siku ya leo umeziona vipi? Niko poa. Naitwa Eric Mudhoka Mulei, mwenyeji wa hiki tu. Tunafurahia kwa sherehe ya leo kwa vile rais ametukumbuka, so tunashukuru tu. Tumejua hatuko nyuma. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha kwa ujumbe wake? Nimefurahisha kwa venye amesema atashughulikia mambo ya madams juu ya ukulima, at least tukuwe na ukulima safi juu tumekuwa nyuma sana, mambo ya maji imekuwa ikitusumbua, so hiyo ni jambo mzuri sana, imenifurahisha. Asante sana. Tunashukuru kwa sababu ya kupeana maoni yako. Acha tu jaribu kuzungumza na wananchi wengine. Huenda ungependa kuzungumza, wananchi wengi ni kama wanaogopa. Jina lako ni gani? Joshua. Unaitwa Joshua nani? Joshua Muli. Ni kitu gani ambacho kimekufurahisha kwa sherehe za siku ya leo? Sherehe leo nimefurahishwa na maongezi ya rais wetu. Hasa kitu gani, ujumbe upi? Mazuri aliyetueleza ataenda kufanya. Naam. Asante sana. Huyo ni mwananchi mwingine ambaye alikuwa ameweza kujifikisha katika uwanja huu wa Ithokwe. Wacha nijaribu kutafuta kwa sababu ya agenda. Tuambie jina lako ni lipi na ni kitu gani ambacho umefurahia kwa siku ya leo? Majina yangu naitwa Mary Ndinda. Nimefurahia Mashujaa ya leo. President ametujengea standia mzuri. Tutakuwa tunafurahi kuwa hapa. Naam. Na unaona aje kuhusiana na yale mambo ambayo ameweza kupeana ikiwa kama ahadi ya kwamba yatafanyika hapa? Mambo yenye ameongea na ahadi yenye ameweka najua itatimiza. Asante sana, tunashukuru sana. Mkenya mwenzangu, hujambo?
Jambo. Jina lako ni lipi na umeonaje sherehe za siku ya leo? Si ni kameme kwamba litomakwa jitagwo Maina na nyumite thini wa itũra rĩa Zungumza Kiswahili manake tuko hadi. Okay, kwa majina naitwa Paul Maina Jenga, nimetoka wilaya ya Murang'a, Gatanga constituency. Nimefurahia sana kukuja Mashujaa Day ya leo kwa sababu Mashujaa Day ni ya kukumbuka wale mashujaa walipigania uongozi wetu. Rais amezungumza mambo mengi, labda ni mojawapo gani ambayo imekufurahisha? Hii ya vijana kujiandikisha kama wape pesa ya biashara, hiyo ningewaambia wanajensi wale wamefikisha miaka 35 kwenda from 29 ili wajiandikishe na ili wasaidike na serikali. Naam. Na unaweza kumkumbuka vipi Raila Odinga? Manake rais amemzungumzia pale, amemtaja kama yule mtu ambaye ni wa kuunganisha nchi. Wewe unamkumbuka kivipi? Ningetaka kwanza kupeana rambirambi zangu za maombolezi yangu kutoka Gatanga ambaye alikuwa Raila Amolo Odinga ambaye alishikwa jana, na ningetaka kumkumbuka kwa sababu yeye alikuwa shujaa. Akisema ni kuandamana, ni kuandamana. Yeah. Asante sana, tunashukuru sana. Hao ni baadhi ya wananchi ambao tunazungumza nao katika uwanja huu wa Ithokwe, wakijaribu tu kupeana hisia zao za kuhusiana na sherehe ya siku ya leo. Wengi wao wanaonekana kuegemea pale kwa zile ahadi alizopeana Rais William Ruto, na ni vizuri nitaja ya kwamba Rais William Ruto alikuwa amepanga ziara yake ya siku zisizopungua 5 katika eneo hili la Ukambani, lakini hiyo ilikuwa ni kabla ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuaga dunia mnamo Jumatano ya wiki iliyopita. Lakini wakati ambapo aliaga dunia, itakumbukwa kwamba rais aliweza kutoa amri kwamba shughuli zote za kiserikali, mipango yote, mikutano yote itaweza kusimamishwa, na bila shaka ni kumaanisha kwamba hata mikutano yake bila shaka ilisimamishwa ya kutembea hapa Ukambani. Hiyo ziara ilikuwa inafaa kufanywa kabla ya siku ya leo, na siku 2 baada ya siku ya leo. Ilikuwa inaonekana ni kana kwamba rais angetumia ziara hiyo ili kwamba kujaribu kuwaleta karibu ama kuleta karibu eneo hili la Ukambani kisiasa, lakini hakupata hiyo nafasi. Lakini amesema kwamba wiki 2 zijazo ataweza kuwa katika ziara hapa Ukambani ili ya kwamba akaweze kuzungumza na wananchi. Lakini hata hivyo imeonekana kwamba kwa ujumbe wake rais amejaribu kutumia ahadi za miradi hapa na pale. Mojawapo amesema ya kwamba kati ya zile mabwawa 50 ambazo ameelezea kwamba zitajengwa kote nchini, bwawa moja kubwa litakuwa litajengwa hapa. Lakini kuna pia miradi mingine ambayo imekuwa ikiendelea, miradi ya mabwawa kama miradi ya mabwawa, miradi ya barabara, miradi ya stima, miradi ya maji. Hayo yote amesema ya kwamba yataanza kukamilishwa, miradi hata ya kujenga soko, miradi ya kujenga nyumba za bei ya rahisi, hizo zote amesema ya kwamba zitakamilishwa kwa kile ambacho baadaye labda kitaonekana ni kana kwamba rais alikuwa anajaribu kuwaambia wananchi wa eneo hili ya kwamba sasa amejitayarisha kutembea pamoja na wao, na vile vile ametoa hayo matamshi hapa, akasema ya kwamba wakati umefika ambapo sasa hakuna sehemu ya nchi ambayo inafaa kuwekwa kando wakati ambapo miradi ya taifa inapopangwa, na sehemu hii ya Ukambani itakumbukwa kwamba kuna wakati ambapo hivi majuzi rais amekuwa katika ziara hapa Ukambani, na akasema ya kwamba huenda mojawapo ya sababu ambazo zimefanya eneo hili halijakuwa likipata miradi kwa njia ambayo inastahili ni kwa sababu labda kiongozi ambaye anaonekana kana kwamba ni kiongozi wa eneo hili, Kalonzo Musyoka, amekuwa upinzani kwa muda mrefu, na sasa imeonekana ni kana kwamba rais anajaribu kusema ya kwamba atafanya vile ambavyo ataweza, chochote kile ambacho ataweza, ili ya kwamba eneo hili likaweze kupata miradi. Labda baadhi ya mambo ambayo atafanya ni kujaribu kunyosha mkono wake kumfikia Kalonzo Musyoka, na kama vile ambavyo tumekuwa tukiona naibu wake Profesa Kithure Kindiki akisema ya kwamba serikali inajaribu kuzungumza na Kalonzo Musyoka ili kujaribu kumleta upande huu wa serikali. Lakini kando na hayo, ni vizuri nitaje ya kwamba Rais William Ruto vile vile amesema ya kwamba anazungumza na amekuwa akizungumza na aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Wamezungumza pia na wabunge, amezungumza vile vile na magavana, wakijaribu kushauriana na kuulizana ni vipi ambavyo
nchi ya Kenya itaweza kupelekwa katika viwango tofauti vya kujaribu kusaidia wananchi. Mazungumzo hayo tutazidi kuyaangalia iwapo yana maana fiche au ni maana ile ile tu aliyoitoa katika uwanja huu wa Ithokwe. Na kufikia hapo Bwana Amwai, ndio tunatamatisha upeperushaji huu wa moja kwa moja kutoka katika uga huu. Jina langu ni Kimani Ngunjiri kwa niaba ya runinga ya Kameme TV na vile kwa niaba ya runinga ya K24. Uwe na jioni njema. Of course, Kimani Ngunjiri, shukran sana katika kutupa taarifa moja kwa moja kutoka uwanja wa Ithokwe, ikiwa ni kaunti ya Kitui, pale ambapo celebrations za Mashujaa Day zilikuwa zikiendelea kule. And of course, that's where we wrap it up. But just a recap of exactly what was happening today in regards to the Mashujaa Day celebrations. Of course, a day dedicated to former Prime Minister Raila Odinga following his death on Wednesday. And of course, he was buried yesterday. President William Ruto did take a moment of silence, just 1 minute, to get to mourn. And of course, the former Prime Minister dedicating this day to him. And of course, giving him the highest honor of the Republic, which is Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. That is the honor that has been conferred to the former Prime Minister Raila Odinga, recognizing him for his contribution to the nation and setting aside his political ambitions and self-interest for the greater good of the country of Kenya. The head of state recognizing the role that he played in stabilizing the country, and also saying that the former Prime Minister put aside a lot of his personal ambitions in order to get to stabilize the country and do not divide the country into sectorial interest, reflecting what has happened before, especially in the year 2002 during the Kibaki time, saying that former Prime Minister Raila Odinga did not really look at where Kibaki was coming from when he declared Kibaki Tosha, saying that the greatest, the interests of this particular country were greater than his own personal ambitions. And of course, members, the president of Senegal, Bassirou Diomaye Faye, was the guest of honor, taking into account this particular day and also just recognizing the former prime minister, calling for Africa actually to unite and also just push the same agenda when it comes to matters unity. That's where we wrap it up here on K24 and Kameme TV, the continued coverage of the Mashujaa Day celebrations. My name is Brian Amwai. Let's do this again when God says we do. Happy Mashujaa Day. Good afternoon.